Last class we started the transients. In transients, different categories we are seeing. We came to the end of transients in this class. Okay, let us do some conclusion problems on these transients. Okay, and last class we started the category 2. Okay, category 2. What will be category? Sorry, category 5 and 6. Second order. Okay, what will be second order? Whenever two energy storing elements are present in the network, different energy storing elements, nothing but second order. Okay, second order series circuit, second order parallel circuits. Okay, good evening, Amma, Bhavani, Sanjay. Let us see. Right, in the morning class, we started like this. What is the response of the system? Whether it is zero response, under damped, or a critical damped, over damped. Okay, right. It's a series circuit for all t greater than zero. Okay, switch is closed, series RLC with the source. Just they ask whether it is over damped or under damped. Okay, critical damped. These are the values R4, L1, C 1 farad. Okay, calculate the alpha, calculate the omega naught. Alpha is R by 2L. Okay, 4 by 2 into 1. Omega naught 1 by root LC. Okay, 1. And since alpha greater than omega naught, it's a over damped case. Suppose if they ask you to calculate the roots here, this is the roots S1, S2. Okay, we got -2 plus or minus root 3. Okay, right. Similarly, we have seen another problem. Okay, we notice here some source is given 100 into u of minus t for t less than 0, 100 volts, for t greater than 0, 0 volts. Okay, right. Initially, it will be having some initial condition. Okay, this capacitor will be charged to 100 volts. This inductor will be charged to 0 amperes. This is a circuit that is valid for all time t greater than 0. Okay, this R value 4, L value 2 Henry, C value 1 farad. Okay, and it's a series RLC circuit without any source. Then what is the value of R? 4. Calculate R by 2L. Okay, omega naught 1 by root LC. This is 1, this is 0.707. Alpha greater than omega naught, it's nothing but over damped case. Okay, that's all. Okay, over damped case, real roots say different. Okay, like S1 and 1 to calculate as S1, S2. This is the roots. -1 plus or minus square root of. Okay, we got like -1 plus or minus 1 by root 2. Okay, if you have calculated, you can calculate. Similarly, we have seen another thing. Notice here. Here, find the type of the response they asked us. Okay, this is for all time t greater than 0. This initially this inductor capacitor will be charged. Okay, and for all time t greater than 0, so this switch is open, no source connected network. This is R L C. Okay, what is the value of R? 1, L value 1 by 2, C value 1 farad. Okay, therefore for a parallel RLC circuit, okay, parallel RLC circuit, alpha equal to 1 by 2 RC, omega naught 1 by root LC. Okay, 1 by 2, R value 1, C value 1. Okay, this is 0.1 by 2. And 1 by root LC, we got root 2, nothing but 1.41. Okay, and since alpha less than omega naught, this is the underdamped case. Suppose they ask you to find the roots also. Okay, right, this is minus alpha plus or minus square root of alpha square minus omega naught square. Okay, right, these are the roots underdamped case. Okay, with imaginary part. Okay, now let us do some problems. Let us do this. Okay, find the complete expression of I lofty. Determine the complete expression of I lofty. Okay, right. Notice here. Determine the complete expression of I lofty. Right now, here, first of all, determine the initial conditions. Okay, initial conditions. Find out for the circuit. Determine the initial conditions. Okay, okay. For first, from minus initial conditions. Initial conditions. Okay, right, minus infinity less than t less than 0. Initially, okay, this is switch. If you observe here, the switch is okay closed, and at t equals 0, switch is open. This is switch S anedi. It is opened at t equals 0, and before t equals 0, closed for a long time from minus into plus infinity. Okay, right. And ikkada this DC source, such as initial switch is closed. Okay, closed for a long time. Initially, switch is closed till a close. And this DC source connected network for a long time. DC source 32 volts connected to the network for a long time
from minus into 0, and this inductor charges, capacitor also charges, okay, to the maximum values. Beyond that one, everything constant. Circuit is said to be in steady state and behavior of inductor, short circuit behavior, capacitor behavior, open circuit behavior. Okay, open circuit. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇండక్టర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ కెపాసిటర్ ఏమో షార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సారీ, దిస్ కెపాసిటర్ ఏమో ఓపెన్ సర్క్యూట్. Capacitor is open circuited, inductor is short circuited. Okay, this capacitor open circuited, this inductor short circuited. Okay, now let us find this initial conditions. What is the initial voltage across the capacitor? Vc of 0 minus. What is the current through the inductor? IL of 0 minus. Okay, very good, Nana Bhavani. In current through the inductor 0. Okay, this current through inductor open terminals 0 amperes. Okay, ఇక్కడ 0 amperes, ఇది కూడా 0 amperes, డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టర్ కూడా 0 volts. ఈ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్, దిస్ వోల్టేజ్ అనేది కూడా వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టర్ అన్న ఏ మీకు ఓకే కేవీలో వేస్తే దిస్ ఇస్ ద వోల్టేజ్. Vc of 0 minus అన్న ఇది రైట్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద కరెంట్? దట్ ఈస్ ఓన్లీ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ I. వాట్ ఇస్ ద I? 32 by total resistance 2 plus 6 8, nothing but 4 amperes. Okay, when 4 amperes flowing across this resistor, what is the drop across this one? 24 volts. Okay, 24 volts is getting dropped here. Okay, this is plus, this is minus. Therefore, what is the Vc of 0 minus? Very good, Bhavani, Sandhya, very good. 24 volts. 24 volts. That's all. Vc of 0 minus initial conditions which is also equal to Vc of 0 plus. Okay, it's also equal to Vc of 0 plus. Okay, this is also equal to Vc of 0 plus, which is also equal to IL of 0 plus. Okay, right. Right now, next, Nana, what is the circuit that is valid for all time t greater than 0? For all time t greater than 0, what is the circuit that is valid? Observe cheste, for all time t greater than 0, this switch is open. Okay, this switch is open. Switch open. Okay, switch is open. And here this capacitor initially charged to 24 volts. This inductor initially charged to 0 amperes. Okay, and right now this resistor not connected to any part of circuit. This DC source not connected to any part of circuit. That does not have any significance here. Okay, therefore for all time t greater than 0, what is the circuit that is valid? For all time t greater than 0, we observe just it's a 10 ohm resistor, it's a 6 ohm resistor. Okay, this is inductor, capacitor, and this is inductor. Okay, 6 ohm resistor, this is 10 ohm resistor, 1 by 24 farad capacitor, this is 2 Henry inductor. Okay, this is a circuit valid for all time t greater than 0. And this inductor having initial current 0 amperes, no current. This capacitor having initial voltage 24 volts. Okay, this circuit is valid for all time t greater than 0. This circuit is valid for all time t greater than 0. Then, okay, ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నా అంటే ఒకసారి t equal 0 ప్లస్ దగ్గర కూడా ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. t equal 0 ప్లస్ దగ్గర. ఓకే, రైట్ నౌ 1 second బిఫోర్ t equal 0 ప్లస్ ఇక్కడైనా ఈ సర్క్యూట్ మీరు ఓకే ఓకే ఇక్కడే 1 second notice here. ఈ సర్క్యూట్ నేను how to make this capacitor free from initial conditions. How to make this capacitor free from initial conditions? Okay, by placing ideal how to make that capacitor free from initial conditions. Right. How to make this capacitor free from initial conditions? By placing a ideal voltage source in series. For all time t greater than 0 చూస్తే for all time t greater than 0 circuit observe చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? This is a resistor, 6 ohm resistor, this is another resistor, and it's a capacitor ఇలా
ఇండక్టర్ కి ఇనిషియల్ కరెంట్ 0 ఆంపియర్స్ కాబట్టి ప్యారల్ లో నేను పెట్టిన 0 ఆంపియర్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇది కరెంట్ 0 ఆంపియర్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇట్స్ a 2 Henry, it's 1 by 24 farad. Okay, this is a 24 volts. Okay, right, this is 6 ohms, 10 ohms, 6 ohms, 10 ohms. Okay, it's IL of t. Okay, Nana, this is the way how to. Okay, for all time t greater than 0, this is the circuit valid. Same indaka rasin circuit for all time t greater than 0 malli rasin. Okay, for all time t greater than 0 తీసుకుంటే this circuit malli rasin for all time t greater than 0. Okay, right now what I'm trying to do is let us find this value t equal 0 plus దగ్గర calculate చేద్దాం. Okay, at t equal to 0 plus దగ్గర. Okay, at t equal to 0 plus let us calculate that value. At t equal to 0 plus దగ్గర okay, circuit observe చేస్తే inductor open circuit behavior, capacitor behavior, short circuit behavior. At t equal to 0 plus దగ్గర ఇది voltage across capacitor Vc of t, current through capacitor Ic of t. ఇది ఏమో voltage across inductor VL of t, current through inductor IL of t. Okay, right now this is 6 ohms, this is 10 ohms. Okay, right, this is 24 volts. Okay, capacitor short అయిపోయిందమ్మా, capacitor short circuited for all time at t equal 0 plus, inductor open circuit అయిపోయింది. Okay, this is VL of 0 plus, ఇది IC of 0 plus. Okay, VL of 0 plus అమ్మా, this is IC of 0. నేను ఒకసారి చెప్తారమ్మా వాట్ ఈస్ IC of 0 plus ఇక్కడ. VL of 0 plus అమ్మా, ఎక్సలెంట్ భవాని, వెరీ గుడ్. IC of 0 plus 0, ఎక్సలెంట్ తల్లి, వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్ నౌ ఇక్కడ ఓపెన్ టెర్మినల్స్ కాబట్టి 0 ఆంపియర్స్, దిస్ కరెంట్ 0 ఆంపియర్స్. ఓకే, ఈవెన్ 0 ఆంపియర్స్ flowing here, no drop across this one. Okay, no drop across this one. KVL వేయండి భవాని, యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద సైన్ KVL. ఇఫ్ యూ అప్లై KVL ఇక్కడ KVL అప్లై చేశాను, ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, ప్లస్ 24 ప్లస్ VL of 0 plus and 0 is equal to 0. Then what is the value of VL of 0 plus nana? Minus 24. Okay, మనకి VL of 0 plus nana, we got it as minus 24 volts. Very good. Right. అంతే నాన్న, ఇక్కడ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ మనం చేస్తే ఇలా వచ్చింది. ఓకే, VL of 0 plus అయితే minus 24 volts వచ్చింది. ఓకే అమ్మ, ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే కన్సిడర్ టేక్ దిస్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్, టేక్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఓకే, రైట్, ఇలా ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. రైట్, ఫర్ ఆల్ take this diagram, this is the diagram, this is the circuit that is valid for all time t greater than 0. And ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఏ సిరీస్, ఓకే, RLC సర్క్యూట్, ఏ సిరీస్ RLC సర్క్యూట్ ఇచ్చిన సర్క్యూట్ అవునా, ఇట్స్ సిరీస్ RLC సర్క్యూట్ దెన్ ఇట్స్ సెకండ్ ఆర్డర్. ఓకే, సిరీస్ RLC అంటే సెకండ్ ఆర్డర్. ఓకే, సిరీస్ RLC సర్క్యూట్ అమ్మా, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R ఇక్కడ R 6 plus 10, ఓకే, 16 ohms. What's the value of L? 2 Henries. What's the value of C? 1 by 24 farads. Okay. Then, please tell me what is the alpha, what is the beta value, omega naught value. Alpha ante R by 2L calculate chestam. R 16 by 2 into 2. Okay, this is 4. What is the value of omega naught nana? 1 by root LC. Okay, this is nothing but 1 by root 2 into 1 by 24. Or this is 1 by square root of 1 by 12 or root 12 వచ్చింది. అమ్మా, యాక్చువల్గా ఆల్ఫా అంటే 4 అంటే రూట్ 16, విచ్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్. ఓకే, ఆల్ఫా ఈస్ మోర్ కంపేర్ టు ఒమేగా నాట్. అంటే ఏ కేసు వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ, ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అంటే విచ్ కేస్ వి గాట్ హియర్, ఇట్స్ ఏ ఓవర్ డాంప్డ్, ఓవర్ డాంప్డ్. రైట్, వెరీ గుడ్ అమ్మా భవాని. రైట్ అమ్మా, ఇప్పుడు ఓవర్ డాంప్డ్ కేసులో వాట్ ఆర్ ద రూట్స్ S1, S2 మీరు చేస్తే minus alpha plus or minus square root of alpha square minus omega naught square. Okay, Nana, what is the alpha value here? Alpha we got as a 4. Okay, this is minus 4 plus or minus square root of 4 square
minus square root of 12 whole square. Omega naught ఏమో root 12 వచ్చింది. Or this is minus 4 plus or minus square root of 16 minus 12. Okay, this is minus 4 plus or minus square root of 4 వచ్చింది. అంటే minus 4 plus or minus 2. Okay, right. Therefore, this value sum ఎంత అనేది నేను మైనస్ ప్లస్ సైన్ తీసుకుంటే minus 2, మైనస్ సైన్ తీసుకుంటే minus 6 వచ్చింది. These are the roots S1, S2. S1, S2. Okay. అమ్మా ఈ రూట్స్ అమ్మా therefore what is the expression for IL of t సిరీస్ లో IL of t ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? IL of t, ఓకే, IL of t తీసుకుంటే రూట్స్ నా సమ్ k1 into e power minus 2t plus some k2 into e power minus 6t గా వచ్చింది. Let it be equation 1. కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే నా యూ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ దట్ కాన్స్టెంట్స్ కూడా డిటర్మైన్ చేయాలి. k1 ఎంత k2 ఎంత డిటర్మైన్ చేయండి. ఓకే, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ యువర్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఓకే, చెప్పండి నాన్న, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k1, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k2? ఓకే, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k1, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k2? చెప్పండి నాన్న. రైట్ అమ్మ, ఫస్ట్ ఓకే ఐ గో టు ద ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఓకే, t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్? t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్? ఓకే, 0. కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ నథింగ్ బట్ 0. ఓకే, t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర తీసుకుంటే కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ 0 వచ్చింది. అది ఒక కండిషన్. t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర IL ఈక్వల్ టు 0, L of 0 equal to 0. Okay, that implies 1 implies నేను 0 పెడితే ఇది I of 0 at 0 దగ్గర మాట్లాడుతున్నా k1 into e power 0 plus k2 into e power 0 పెడితే what is the expression we got here? We got some relation that implies k1 plus k2 equal to 0 వచ్చింది. Let it be equation 2. ఓకే, ఇది ఒక్కటేనా ఇంకేమైనా మనకు తెలుసా రిలేషన్స్ చెప్తా? ఇంకేం వాడుకోవచ్చు మనం రిలేషన్? ఓకే, దిస్ ఈస్ k1 plus k2 equal to 0 వచ్చింది. సరే, ఈ ఈక్వేషన్ 1 నేను ఏం చేస్తానంటే ఈక్వేషన్ 1 తీసుకొని ఇంకేమైనా రిలేషన్స్ వాడుకోవచ్చా చెప్తారా? ఇంకేమైనా రిలేషన్స్ వాడుకోవచ్చా మనం? ఓన్లీ ఇది ఒకటే తెలుసా మీకు? సరే, మీకు ఇంకోటి ఏం రిలేషన్ తెలుసు? బిఎల్ వాల్యూ ఎట్ 0 ప్లస్ మైనస్ 24. బిఎల్ వాల్యూ ఉంటే దాన్ని ఎలా వాడుకోవచ్చు చెప్తారా? బిఎల్కి ఐఎల్కి రిలేషన్ ఏమైనా వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ? బిఎల్ ఈక్వల్ టు ఎల్డిఐ బై డిటి, అవునా? ఓకే అమ్మా, దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 నేను ఏం చేస్తానంటే అమ్మా లెట్ us differentiate with respect to t. Differentiating 1 with respect to t. Okay, with respect to t తో differentiate చేస్తాము. d by dt of ఈ టర్మ్, d by dt of ఈ మొత్తం టర్మ్ differentiate చేస్తాం. Okay, differentiate చేస్తాం. Differentiating equation 1 with respect to t. Differentiate చేస్తాం. Therefore, this is a d by dt of IL of t. ఏమొచ్చింది? IL of t equal to some k1 into minus 2 e power minus 2t plus k2 into minus 6 e power minus 6t వచ్చింది. ఇప్పుడు at t equal to 0 plus substitute చేస్తాం. t equal to 0 plus. Let us substitute t equal to 0 plus. Okay, then this can be written as d by dt of IL of 0 plus equal to k1 into minus 2 k1 e power 0 minus 6 k2 e power 0. Therefore, what is the relation between d by dt of IL of 0 plus ki VL ki? This is nothing but VL of 0 plus divided by L. గుర్తుందా? Okay, minus 2 k1 minus 6 k. Okay, అమ్మ VL వాల్యూ ఎంత వచ్చిందన్న? VL of 0 plus ఇందాక మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే VL of 0 plus minus 24 వచ్చిందన్న. And what is the L value nana? In the problem given 2 Henry's chair. Okay, therefore this can be written as minus 24 VL of 0 plus equal to minus 24. Okay, okay, nana, therefore this is minus 24 divided by 2 equal to minus 2k1 minus 6k2. Okay, okay, minus 12 equal to minus 2k1 minus 6k2 వచ్చిందన్న. minus minus everything cancel. 2 తో డివైడ్ చేస్తే this 6 equal to k1 plus 3k2 వచ్చింది. Plus k1 plus 3k2 equal to 6.
let it be another relation. Let it be 3 అనుకుంటాం. Solve 1 and 3 2 and 3. Solve 2 and 3. ఇక్కడేమో k1 plus 3k2 equals 6 వచ్చింది. అక్కడేమోనా k1 plus k2 equals 0 వచ్చింది. Solve చేసి చెప్పండి. What is the value of k1? What is the value of k2? k1 plus k2 equal to 0. k2 minus k1 అని తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ 3 ఏమవుతుందా? 3 plus this k1 plus 3 into minus k1 equal to 6. Minus 2 k1 equal to 6 na k1 equal to minus 3 వచ్చింది. Similarly then k2 equal to 3. Since k2 equal to minus k1, this is minus of minus 3, this is 3. k2 equal to 3 వచ్చింది. k1 equal to minus 3 వచ్చింది. Okay? Therefore equation 1 implies, okay, IL of t into IL of t a1 into e power minus 2t plus k2 into e power minus 3t 6t. Okay? Actually this is the equation 1. k1 e power minus 2t, k2 e power minus 6t. What's the value of k1 we got here? Minus 3. Okay, e power minus 2t. Very good. Very good. Bhavani very good. Sandhya very good. Okay, this is plus 3 into e power minus 6t. ఇది నాన్న ఫైనల్ గా టోటల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఇది. నేను లాప్లాస్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ కోఎఫిషియెంట్స్ చివర్లో k1 k2 క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఆ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ వాడుకుంటాను. ఓకే రైట్. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ t greater than equal to 0. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ప్లాట్ చేశారనుకోమా, దీన్ని ప్లాట్ చేస్తే హౌ ఇట్ లుక్ లైక్స్ ప్లాట్ చేస్తే దిస్ t, దిస్ ఈస్ IL ఆఫ్ t అన్న. ఇప్పుడు నేను t ఈక్వల్ 0 పెట్టాను అనుకోమా, 0 పెడితే మా t ఈక్వల్ 0 పెట్టి చెప్పడం వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? t ఈక్వల్ 0 పెడితే e పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 0 1, e పవర్ మైనస్ 60 కూడా 1 అయిపోయింది. మైనస్ 3 ప్లస్ 3 నాకు 0 అయిపోయింది. ఓకే, నేను t ఈక్వల్ 0 పెడితేనా నాకు 0 వచ్చింది. ఇన్ఫినిటీ పెట్టండి అమ్మా, వాట్ ఇస్ e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ? 0, e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0. ఓకే, ఇది 0 అయిపోయింది. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర కూడా 0. ఇలా వచ్చి మీకు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర 0 అవుతుంది. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర 0 అవుతుంది. ఇలా వచ్చింది. రైట్, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? మీరు ప్లాట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది IL ఆఫ్ t, కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ IL ఆఫ్ t. నాకు క్లియర్ అయితే ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. క్లియర్? రెస్పాండ్ మీ ద చాట్ బాక్స్. సంధ్య నువ్వు చేసుకోవచ్చని చెప్పండి. వే ఫామ్ నానా ఏం లేదు, ఇవి చిన్న చిన్న మ్యాథమెటిక్సే. ఏంటిది? ఈ వాల్యూ తీసుకున్నాను, 0 పెడుతున్నాను. ఇక్కడ టైం t ఈక్వల్ 0 పెట్టాను. 0 పెట్టాను. ఈ పవర్ 0 1, ఈ పవర్ 0 1. అప్పుడు మైనస్ 3 ప్లస్ 3 ఎంత వాల్యూ? 0 అయిపోయింది. అందుకే ఈ వాల్యూ 0 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినాం. ఓకే, ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0, ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0. ఓకే, 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0, 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0. అంటే 0 ప్లస్ 0 0 అయిపోయింది. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర కూడా 0 అయిపోయింది. ఓకే, ఈ మధ్యలో వాల్యూస్ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఓకే ఇలా వస్తుందని చెప్తున్నాను. మధ్యలో వాల్యూస్ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. ఈ పవర్ ఓకే, మీరు మైనస్ 3 మీరు 1 పెట్టుకోండి అమ్మా, పెట్టుకోండి, 3 పెట్టుకోండి, 4 పెట్టుకోండి, 5 పెట్టుకోండి, ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. ఫైండ్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్. క్లియరా? సంధ్య క్లియర్? ఓకే. ఫైండ్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ BC ఆఫ్ t అడుగుతున్నాను ఈ క్వశ్చన్ లో. ఫైండ్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ BC ఆఫ్ t అన్నారు. 24 volts, 5 ohms, 1 Henry. Okay, BC of t అంటే 1/4 farad capacitor. Voltage across the 1/4 farad capacitor. T equals 0 na switch is going to be open. అంటే before t equals 0 close. అన్న 1 ohm resistor. సరే అమ్మా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిటర్మైన్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఓకే అన్న, ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఓకే అమ్మ, ఇనిషియల్ కండిషన్స్ తీసుకుంటే minus infinity, less than t, less than 0. Okay, DC source connected network. Okay, this is a DC source అంటే 24 volts. Initially gonna switch is closed from minus into 0. Okay,
ఓకే నా ఇనిషియల్ గా అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. ఓకే స్విచ్ నా క్లోజ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం ఫ్రమ్ -2 to 0 and this DC source connected network for long time on a circuit is said to be in steady state. Steady state లో నా ఇండక్టర్ బిహేవియర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్, కెపాసిటర్ బిహేవియర్ ఏమో ఓపెన్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్. ఓకే అందుకే ఇక్కడ ఇండక్టర్ నా షార్ట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఏమో ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓకే ఇక్కడ 5 ohm రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ షార్టెడ్, this capacitor na open circuit. Okay, okay, then find the what is the current IL of 0 minus enta. Okay, what is this VC of 0 minus enta. Okay, what is this VC of 0? Okay, now chaptarama what is the path for the current flow. Only path for the current flow na, this is the path for the current flow. What is the total distance here? 6 ohms. Okay, 24 by 6 ante 4 amperes. Okay, therefore this is 4 amperes. Okay, now 4 amperes across say 1 ohm resistor nothing but drop na 4 volts. Okay, this voltage across capacitor na 4 volts. Okay, initial conditions for the given problem na IL of 0 minus equal to 4 amperes, which is nothing but IL of 0. And initial voltage across capacitor VC of 0 minus equal to 4 volts, which is also equal to VC of 0 plus. Done. Okay, next, now what is the circuit that is valid for all time t greater than 0? Okay, what is the circuit that is valid for all time t greater than చూసుకుంటే for all time t greater than 0, okay, greater than equal to 0. Okay, ఈ సర్క్యూట్ లో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సర్క్యూట్ ఏమో తీసుకుంటే స్విచ్ ఈస్ ఓపెన్, this resistor does not have any significance right now. Okay, for all time t greater than 0, this is the circuit that is valid. Okay, for all time t greater than 0 right now, switch is open, that resistor not connected to any part of circuit. This is the circuit that is valid for all time t greater than 0. And here this inductor initially charged to 4 amperes, this capacitor initially charged to 4 volts. Okay, inductor emo 4 amperes, capacitor emo okay 4 volts. So this is a circuit that is valid for all time t greater than 0. Okay, for all time t greater than 0, this is a circuit that is valid. Okay, now here ఇక్కడ ఏమో ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఇంకా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. t ఈక్వల్ 0 ప్లస్ ఇక్కడే 1 సెకండ్, ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే how to make this inductor free from initial conditions by placing a ideal current source in parallel. How to make this capacitor free from initial voltage by placing a ideal voltage source in series. Okay, 4 volts, 4 amperes, 4 volts, 1 by 4 farad, 4 amp for 1 Henry, 1 Henry, it's a 5 ohm resistor. Okay, right. Okay, for all time t greater than 0, this is a circuit that is valid kada. Okay, నేను ఇప్పుడు at t equal 0 plus దగ్గర తీసుకుంటే at t equal 0 plus instance of time మాట్లాడాను. at t equal 0 plus instance of time తీసుకుంటాను. Okay, నేను at t equal 0 plus దగ్గర, at t equal 0 plus దగ్గర నేను inductor behavior open circuit, capacitor behavior ఏమో short circuit. Okay, then okay, inductor open చేయండి, capacitor short చేసేయండి. Inductor open చేశాను, capacitor short చేశాను. Okay, right now the inductor open అయిపోయిందమ్మా, capacitor short అయిపోయింది. Okay, right. Inductor open circuit, capacitor ఏమో short అయిపోయింది, short circuit. Okay, right now nana find the VL of 0 plus. Okay, IC of 0 plus find out చేద్దాం. What is the VL of 0 plus here? This VL of 0 plus ఎంత? What is this IC of 0 plus ఎంత చెప్తారా? Okay, nana only current flowing in the circuit right now, this is the 4 amperes current, 4 amperes current. Okay, direct గా this is current IC of 0 plus nothing but 4 amperes. Okay, ఇక్కడ కూడా 4 amperes only current flowing in the circuit. Okay, ఈ current source 4 amperes, this is the 4 amperes that is flowing in the circuit. But just apply KVL for this loop, KVL. If you apply KVL here,
ఓకే నేను ఇక్కడ డ్రాప్ అమ్మ 4 amperes across the 5 ohms to 20 volt. Okay, minus 24 plus 20 plus VL of 0 plus, okay, plus 4 equal to 0. Minus 24 plus 24 ఏమైపోయిందా? Minus 24 plus 20 plus 4 plus VL of 0 plus equal to 0. Then what's the value of VL of 0 plus now? VL of 0 plus equal to 0 volts. VL of 0 plus now ఇక్కడ 0 equation. IC of 0 plus ఎంత వచ్చిందా? 4 amperes వచ్చింది. IC of 0 plus equal to 4 for the given problem. Okay, right. ఇక్కడ this is the circuit that is valid for all time t greater than 0. For all time t greater than 0 తీసుకుంటే this is the circuit that is valid. Okay, right. ఇంకోటి స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా. స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. as t tending towards infinity దగ్గర as t tending towards infinity circuit is said to be steady state. Steady state లోన ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇండక్టర్ షార్ట్, కెపాసిటర్ ఓపెన్. ఇక్కడ 24 volts connected to inductor capacitor for a long time. Circuit is said to be steady state. Okay, and steady state లో is a 6 ohm resistor, inductor short circuit amma, capacitor open circuit. 24 volt source. 24 volts. Okay. And ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this is a 5 ohm resistor. Sorry, 24 volts 5 ohm resistor. Okay, right. 5 ohm resistor. And ఇక్కడ చెప్పడము what is the IL of infinity? 0. Okay, open circuit. Okay, VC of infinity ఎంతనా? Very good amma. Bhavani, very good. VC of infinity. Okay, ఇక్కడ drop across this element 0 volts కాబట్టి this is nothing but 24 volts. Okay. VC of infinity for the given problem we got as 24 volts. Okay, very good. Very good. Right, done. నాకు కావాల్సింది వచ్చేసింది. Okay, okay, right now observe here. మన కండిషన్స్ అన్ని వచ్చినాయి. I'm taking the circuit. Okay. Okay, for all time t greater than 0. Okay, for all time t greater than 0, this is the circuit that is valid. ఈ సర్క్యూట్ తీసుకుంటాను. Okay. నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తేనా ఏ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ వచ్చింది. ఏ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0. Okay. Circuit. A series RLC circuit with source. With source. The source వచ్చింది. Okay. ఈ సిరీస్ RLC అంటేనా సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్. ఓకే, అని ఇలాంటి సెకండ్ ఆర్డర్ వస్తే ఈ VC(t) క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. హౌ వి క్యాలిక్యులేట్ VC(t)? ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ యాజ్ వెల్ as స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. ESS ప్లస్ V ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. గుర్తుందా? ఓకే, and first what is the steady state లో entire source voltage getting dropped across capacitor. Okay, this is V steady state response అంటేనే 24 volts. Transient response calculate చేయాలి. Okay, VC(t) plus transient response. ఇక్కడ transient response calculate చేద్దాం. Okay, now tell me what is the transient response? Okay, transient response ఏంటి? What is the value of R here? 5 ohms. Okay, L here 1 Henry, and capacitor C here 1/4 farads. Okay, then series R circuit cardinal. What is the value of alpha? R by 2L. Okay, R value 5 divided by 2 into 1. This is nothing but 2.5. Okay, అలాగే what is the value of omega naught? Omega naught is nothing but 1/√LC వచ్చింది. Okay, this is nothing but 1 by square root of 1 into 1/4. Or this is nothing but square root of 4, which is nothing but 2. ఇలా వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ వచ్చింది. ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా నాట్ అంటే ఏ కేసు అనేది? ఓవర్ డాంప్డ్ కేస్. ఓవర్ డాంప్డ్ కేస్. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్ అమ్మ భవాని, వెరీ గుడ్. ఓవర్ డాంప్ సద్య, వెరీ గుడ్. ఓవర్ డాంప్. సరే అమ్మ, దేర్ ఫోర్ మనం ఇప్పుడు రూట్స్ అలా తీసుకుంటేనా VC(t) అంటే V steady state response plus V transient response. Transient response. Steady state response 24, transient response అమ్మ ఇక్కడ ఓవర్డాంప్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి K1 into e power S1t plus K2 into e power S2t. ఈ S1 S2 రూట్స్ ఏంటి? ఓకే, వాట్ ఇస్ ది S1 S2? minus alpha plus some square root of alpha square minus omega naught square by omega naught square. What is alpha? 2.5. Minus 2.5 plus or minus square root of 2.5 square minus 2 square. Okay,
ఇది minus 2.5 plus or minus square root of 6.25 minus 4. Okay, this is minus 2.5 plus or minus square root of 2.25. What is square root of 2.25 and 1.5? Okay, this is minus 2.5 plus or minus 1.5. నేను మా ప్లస్ తీసుకుంటే నాన్న వాల్యూ -1 వచ్చింది. నేను మైనస్ తీసుకుంటే నాన్న -4 వచ్చింది. దీస్ ఆర్ ద రూట్స్ -1 -4. నేను ప్లస్ తీసుకుంటే భవాని చూడు, ప్లస్ తీసుకుంటే -2.5 ప్లస్ 1.5 -1. మైనస్ తీసుకుంటే -4. -4 1 రాసాం. -1 -4 వచ్చింది మా రూట్స్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, therefore this expression తీసుకుంటే నాన్న this is 24 plus k1 e power minus t k2 e power minus 4t ఇలా వచ్చింది. This is the VC of t. VC of t is equation 1. Okay, 24 plus k1 e power minus t plus k2 e power minus 4t. Now let us apply the initial conditions. VC of 0. What is the value of VC of 0? VC of 0 initial గా మనకి ఎంత వచ్చింది? VC of 0 4 volts వచ్చింది. Initial conditions, okay, 4 volts. Okay, let us apply that condition. VC of 0 equal 4 volts. Okay, therefore T4 equal to 24 plus T equal 0 పెట్టాను ఇక్కడ. T equal 0. T equal 0 substitute చేస్తే, okay, this is nothing but 4 equal to 24 plus k1 e power 0 plus k2 e power 0. Okay, therefore 4 equal to 24 plus k1 plus k2 వచ్చింది. Therefore what is the value of k1 plus k2? k1 plus k2 -20. That is equation 1. k1, okay, k1 plus k2 -24 వచ్చింది. -20 వచ్చింది. Okay, k1 plus k2. Right. ఓకే, అలాగే నాన్న ఇంకొకటి లెటస్ డిఫరెన్షియేట్. ఎందుకంటే మనకి ఇంకో కండిషన్ ఏం తెలుసు అంటే t equal 0 ప్లస్ దగ్గర t equal 0 ప్లస్ IC of 0 ప్లస్ 4 amperes వచ్చింది. ఓకే, IC of 0 ప్లస్. ఓకే నాన్న, ఆ కండిషన్ వాడుకుంటాం. Differentiating 1 with respect to t. Okay, differentiating 1 with respect to t. Differentiating equation 1 with respect to t. Okay, చేశాను కొమ్మ d by dt of VC of t equal to d by dt of మీకు కాన్స్టెంట్ 24 ఉంది, d by dt of 24 ఉంది. ఇది వీటిని కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. 24 ప్లస్ d by dt of ప్లస్ d by dt of okay, k1 e power minus t, k2 e power minus 4t. k1 e power minus t, k2 e power minus 4t. This is d by dt of VC of t equal to constant term 0 plus ఇక్కడ k1 into -1 e power minus t plus k2 into -4 e power minus 4t. At t equal to 0 plus substitute చేస్తాను. At t equal to 0 plus substitute చేస్తే, okay, this can be written as d by dt of VC of 0 plus, okay, equal to 0 plus దగ్గర minus k1 e power 0 minus 4k2 e power 0 వచ్చింది. Okay, e power 0 అంటే 1. Okay, this is nothing but minus k1 minus 4k2. మరి d by dt of VC of 0 plus అంటే nothing but IC of 0 plus divided by C. Yes or no? What is the value of IC of 0 plus? ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? IC of 0 plus మీరు ఇక్కడ చూస్తే 4 amperes వచ్చింది. And what is the capacitance value given in the question? 1/4 farads ఇచ్చారు. Okay, since IC of 0 plus equal to 4 amperes, capacitance 1/4 farads. Okay, therefore what is this IC of 0 plus? 4 by 1/4 equal to minus k1 minus 4k2. Okay, therefore the 16 equal to minus k1 minus 4k2, or that plus k1 plus 4k2 equal to minus 16. Let it be equation 3. Okay, ఇందాకేమో k1 plus k2 minus 20 వచ్చింది. Okay, k1 plus k2 minus 20 వచ్చింది. సాల్వ్ చేసి చెప్పండి. ఈక్వేషన్ 2
సాల్వ్ చేసి చెప్పడం వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k1 k2 సాల్వింగ్ 2 and 3 సాల్వింగ్ 2 and 3 చెప్పండమ్మా వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k1 వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k2 నన్ను సాల్వ్ చేసి చెప్పండి వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k1 and k2 చెప్పండి ఆన్సర్ k2 2 సంధ్య వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k1 k2 minus 4 by 3 plus 4 by 3 1. Okay, k1 k2 tell me the value. Yeah, minus 20 okay, k1 if you calculate k1 minus 64 by 3 వచ్చింది k2 4 by 3 check your answers now. Check your answers అమ్మ ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న ఆన్సర్ అవని ఓకే రెండు ఈక్వేషన్స్ నేను సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 5 3k2 equal to 4 నేను 3 minus 2 చేశాను అనుకో ఈక్వేషన్ 3 minus ఈక్వేషన్ 2 చేస్తే 4k2 నుంచి k2 తీస్తే 3k2 equal to minus 16 plus 20 4 వచ్చింది k2 equal to 4 by 3 కరెక్టేనమ్మా ఓకే 4 by 3 కరెక్టే సంజయ్ ఓకే ఇది తీసుకెళ్ళి దీంట్లో కానీ దాంట్లో కానీ పెట్టండి k1 equal to minus k2 minus 20 కదా దీన్ని minus 4 by 3 minus 20 పెడితే minus 64 by 3 అవని ఓకే వెరీ గుడ్ అమ్మా సంజయ్ దట్స్ ఆల్ therefore ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ bc of t ఈ bc of t తీసుకుంటేనా దిస్ ఇస్ ద bc of 24 plus okay 24 bc of t equal to here 24 plus k1 minus 64 by 3 e power okay, plus 4 by 3 e power ఎంతమ్మా e power this is minus t this is e power minus 4 okay and that's all okay clear nana everyone clear huh? Yes sir very good nana Sandhya Bhavani very good nana ఓకే అమ్మా దట్ కంక్లూడ్స్ యువర్ ట్రాన్సిషన్స్ కాకపోతే ఇంకొక ప్రాబ్లం చేపిస్తాను రైట్ ఇప్పుడు కేటగిరీస్ అని చెప్పా కదా ఓకేనా ఈ కేటగిరీ 7 లా తీసుకుంటాం కేటగిరీ 7 ఏంటంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్రోచ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే దేనికైనా అప్లికబుల్ ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్రోచ్ ఇలా చేపించాను మీకు ఆల్రెడీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను ఇది ఓకే సో ఒకవేళ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆర్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎల్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే ఎస్ ఇంటూ ఎల్ you have capacitor C, Laplace transform apply చేసారనుకున్నా 1 by SC. Okay, and if you have a constant K, U delta of T ఉందనుకోమ్మా Laplace transform చేస్తే 1. U of T ఉందనుకున్నా మీరు చేస్తేనా get 1 by S. So and so Laplace transform approach. Okay, so and so. అమ్మా ఇది ఏంటంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా యూ కెన్ సాల్వ్ బై యూజింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ రైట్ సరేనా ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను చేయండి ఓకే ఏంటంటే determine the complete expression of determine IC of t comma VC of t చేయండి determine IC of t comma VC of t
ఈ డయాగ్రామ్స్ ఎలా ఇచ్చారంటే కనుక this is 2 ohms, this is 2 ohms, also 2 ohms, this is 1 farad ఇచ్చారు. 1 farad 20 into u of t ఇలా ఇచ్చారు. 20 into u of t 2 ohms, 2 ohms, this is 2 ohms, 1 farad. Okay, this is the IC of t, this is the BC of t. They are asking us to calculate. Okay, just ఈ మెథడ్ చెప్పడం కోసం చెప్తున్నానమ్మా. Laplace transform వస్తే you can solve any మెథడ్ చెప్పడానికి. రైట్, లెట్ us solve it అందరూ. ఓకే, 2 మెథడ్స్ లో చేపిస్తాం. ఇదే ప్రాబ్లం 2 మెథడ్స్ లో చేపిస్తాం. మెథడ్ 1, మెథడ్ 2. మెథడ్ 1, మెథడ్ 1, మెథడ్ 1 ఏంటంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్రోచ్, ఎల్టీ అప్రోచ్. అంటే ఎల్టీ అప్రోచ్ ఎలా చేయాలని చూపించడానికి చూపిస్తాను. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద గివెన్ నెట్వర్క్ ఇంటూ ఎస్ డొమైన్. ఓకే, ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద గివెన్ నెట్వర్క్ ఇంటూ ఎస్ డొమైన్. ఓకే, ఎస్ డొమైన్ లో మార్చేస్తాను. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద గివెన్ నెట్వర్క్ ఇంటూ ఎస్ డొమైన్. ఓకే, transform the given network into S domain. Transform the given network into S domain. S domain. Okay. Right now, after transforming, ఎలా ఉంది network ఇప్పుడు? This is 2 ohms. This is the VMR. Laplace level 2 ohms. It's also 2 ohms. Okay. The 20 into u of t will become 20 by s. 20 into u of t will become 20 by s. This is 2 ohms. This is 2 ohms. This is 2 ohms. Okay. ఇక్కడ కెపాసిటర్ it becomes 1 by sc. C ఏమో 1 ఇచ్చారు కాబట్టి it becomes 1 by s ohms లో వచ్చేసి. Okay. And right now this voltage becomes VC of s. This current is IC of s. VC of s, IC of s. Very good. Very good. అమ్మ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం we have to solve for IC of s calculate చేద్దాం. ఫస్ట్ IC of s వచ్చేసిన తర్వాత we can calculate VC of s. నోడల్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం. Let us assume this is a ground. Let this voltage be. నన్ను ఇప్పుడు ఏంటంటే నోటీస్ హియర్. If I know this entire voltage, నన్ను ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే 2 ohms ఉంది. 1 by SC ohms. 1 by S ohms. 1 by S ohms. ఈ మొత్తం వోల్టేజ్ నేను V1 of S అనుకున్నాను. మొత్తం వోల్టేజ్ V1 of S అనుకుంటే then IC of S, how to find IC of S? Total voltage by total resistance. Okay? Total voltage by total resistance. Okay, ఇక్కడ IC of S కావాలంటే IC of S nothing but ఆ V1 of S divided by total impedance వేస్తాను. Plus 1 by S. సార్ ఓకే అమ్మ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా V1 of S అనుకున్నాను అనుకోమా. ఓకే, this voltage nothing but V1 of S. Okay, how to calculate IC of S here? IC of S nothing but V1 of S divided by 2 plus 1 by S. Right. Amma first nodal analysis veyandama. Let us apply nodal analysis at V1 of S. Okay. This V1 of S minus 20 by S divided by 2. This V1 of S divided by 2. This V1 of S divided by 2 plus 1 by S equal to 0. Okay. Right. Now solve for V1 of S now. Okay. So V1 of S into 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by plus 1 by S is equal to 20 by S divided by 2, or this V1 of S into 1 by 2 plus 1 by 2 1, okay, plus ఈ కింద 2S plus 1 by S వచ్చింది equal to 10 by S, or this V1 of S equal to 1 plus S by 2S plus 1 equal to 10 by S. Okay, therefore this V1 of S into S plus 1 plus 2S plus 1 plus S by, okay, 2S plus 1 by 2S. 2S plus 1 plus S by 2S plus 1 ఇలా వచ్చింది. But it is nothing 10 by S. Okay, therefore what is the VC1 of S?
v1 of s into 3s plus 1 by 2s plus 1 equal to 10 by s వచ్చింది. Okay. Therefore, what is that v1 of s అని ఇక్కడ ఫైనల్ గా v1 of s equal to 10 by s plus 1 divided by 3s plus 1. Let it be equation 1. పైన రాసుకున్నాం కదా వాట్ ఈస్ ఐసీ ఆఫ్ ఎస్ అంటే v1 of s by 2s plus s 2 by ఇలా రాసుకున్నాం. Okay. This is the IC of s. IC of s since IC of s since IC of s ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది v1 of s divided by 2s plus 1 by s అని రైట్ నా v1 బదులు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. v1 బదులు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. for IC of s equal to v1 బదులు పైన వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. divided by 2s plus 1 by s. ఏమొచ్చింది పైన మీకు 10 by s divided by s plus 1 divided by 3s plus 1. ఓకే టర్మ్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్ అనే ఇక్కడ s ఇక్కడ ఒక 2s plus 1 ఇక్కడ ఒక 2s plus 1 క్యాన్సిల్ ఇక్కడ ఒక 2 ఇక్కడ ఒక 2 s క్యాన్సిల్ s క్యాన్సిల్. వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ టర్మ్స్ హియర్? this is 10 by 3s plus 1 వచ్చింది. 10 by 3s plus 1. Okay. ఇక్కడ IC of s you got like 10 by 3s plus 1 వచ్చింది IC of s. ఓకే నాన్న ఇక్కడ నేను దీన్ని ప్రాపర్ గా రాసుకుంటే IC of s కి రాసిబిలిటీ చేస్తాను. కింద 3 కామన్ తీసుకున్నాను. s plus 1 by 3 వచ్చింది. or this is nothing but 10 by 3. okay 1 by s plus 1 by 3 వచ్చింది. this is IC of s. then what is this IC of t? Laplace inverse of that IC of s. okay this is nothing but Laplace inverse of 10 by 3 పక్కన పెట్టేస్తే 1 by s plus 1 by 3. okay and what is the Laplace inverse of this one? 10 by 3 into e power minus t by 3 into u of t. okay this is your IC of s. into u of t అని మల్టిప్లై చేయండి ఆర్ ఇలానే రాస్తాను 10 by 3 into e power minus t by 3 for all t greater than equal to 0 అని రాస్తాను. this is your IC of expression. this IC of t nothing but 10 by 3 e power minus t by 3 into u of t. లేకపోతే 10 by 3 e power minus t by 3 for t greater than equal to 0 అని రాసుకోవాలి. this IC of s. ఓకే సరే నన్ను ఇంకొకటి చూడమ్మా ఇక్కడే వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ VC కి IC కి నాన్న ఇంపెడెన్స్ ఉంటే ఈ VC of s equal IC of s into 1 by s అంతే. VC of s equal to this current into this impedance. అవునా? ఓకే since VC of s equal to ZC of s into IC of s అని. ZC of s అని ఈ ప్రాబ్లం 1 by s into IC of s. okay now what is the IC of s we got here? 10 by 3s plus 1. okay say 10 by 3s plus 1 1 by s into 10 by 3s plus 1. okay మీకు ఏమొచ్చిందంటే 10 by s into 3s plus 1 వచ్చింది IC of s. ఓకే నేను ఇక్కడ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసుకుంటే a by s plus b by 3s plus 1 వచ్చింది. ఓకే టెల్ మీ ద a వాల్యూ. ఇక్కడ a వాల్యూ కావాలంటే ss క్యాన్సిల్ పెట్టి s ఈక్వల్ 0 పెట్టాను అనుకున్నాను. ఈ టర్మ్ లో 10 వచ్చింది. ఓకే a వాల్యూ ఈస్ 10. a వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను? హియర్ a వాల్యూ ఈ s క్యాన్సిల్ అయిపోతేనా ఈ టర్మ్ మిగిలింది. ఈ టర్మ్ లో a 0 పెట్టేసేయండి s బదులు 10 by 0 plus 1 అంటే 10. b వాల్యూ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ b వాల్యూ? 3s plus 1 3s plus 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయిందమ్మా. ఈ s బదులు -1 by 3 పెట్టండి. -1 by 3. ఓకే ఈ 10 by -1 by 3. okay nothing but -30 b value. okay therefore this is nothing but a 10 by s, b -30 by 3s plus 1. okay or this is 10 by s. నేను కింద డినామినేటర్ లో 3 కామన్ తీసుకుంటే s plus 1 by 3 అని రాసుకోవచ్చు. or this is nothing but 10 by s minus 10 by s plus 1 by 3 వచ్చింది. this is my VC of s. then VC of t కావాలంటే Laplace inverse of VC of s. okay
What is the Laplace inverse of this one? 10 by s minus Laplace inverse of 10 by s plus 1 by 3. Okay. Therefore, this value na 10 into 1 by s ki Laplace inverse na 2 of t. Okay. Minus 10 into Laplace inverse of 1 by s plus 1 by 3. Okay. This is 10 into u of t minus 10 into e power minus t by 3 u of t. ఓకే 10 కామన్ తీసుకుని u of t కామన్ తీసుకుంటే 1 minus e power minus t by 3 u of t వచ్చింది. ఓకే దిస్ యువర్ BCF అన్న రాసుకోండి or 10 into 1 minus e power minus t by 3 for all t greater. your answer BCF. క్లియర్ ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా క్లియర్ క్లియర్ BCFT చేసాం ICFT క్యాలిక్యులేట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్ టెల్ మీ భవానీ క్లియర్ సంధ్య క్లియర్ వెరీ అమ్మ ఇదే క్వశ్చన్ అసలు చాలా ఈజీగా చేద్దాం చూడండి మెథడ్ ఇదే క్వశ్చన్ అమ్మ మెథడ్ నాన్న ఇందాక చెప్పిన మెథడ్ ఏంటంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏ క్వశ్చన్ అయినా చేయొచ్చు మీరు అది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్తో ఏ క్వశ్చన్ ఆ టెక్నిక్తో చేసేయచ్చు మెథడ్ 2 నోటీస్ చేయాలి సర్క్యూట్ ఇచ్చింది ఇదమ్మా ఇలా ఇచ్చారు ఓకే నాన్న ఫస్ట్ నాకు చెప్పండి అమ్మా దిస్ ఈస్ ద థింగ్ రైట్ వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ హియర్ సోర్స్ ఏం కనెక్ట్ చేశారు మనం చేసేద్దాం డైరెక్ట్గా దిస్ ఇస్ సోర్స్ కనెక్టెడ్ హియర్ దిస్ ఇస్ టీ 20 into u of t అంటే 20 into u of t అంటే for t greater than 0 20 volts for t less than 0 0 volts అప్లై చేశారు 0 volts ఇది 20 volts ఓకే for t greater than 0 కేమో 20 volts for t less than 0 0 volts ఈ క్వశ్చన్ కి వాట్ ఇస్ సోర్స్ కనెక్టెడ్ for t less than 0 మా రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ వాట్ ఇస్ సోర్స్ కనెక్టెడ్ for t less than 0 respond me in the chat box what is source connected to the network for t less than 0 0 volts very good మా ఇక్కడ 0 volts source connect చేశారు కదా any chance of getting energy to the network here any chance of getting energy to the network no okay very good therefore initial voltage across the capacitor ఎంత DC of 0 minus calculate చేస్తే మీకు 0 volts వచ్చింది which is DC of 0 okay right nana this is the initial conditions nana steady state inductor capacitor open capacitor open circuit okay for all time t greater than 0 okay మీరు for all time t greater than 0 తీసుకుంటే for all time t greater than 0 okay for all time t greater than 0 for all time t greater than 0 తీసుకుంటే what is the source right now connected to the network what is source connected to the network అనేది 20 volts is connected to the network this is 2 ohms this is 2 ohms this is 2 ohms okay for all time t greater than 0 what is source connected to the network 20 volts okay 20 volts is the source that is connected to the network this is 1 farad capacitor వినండి చెప్పేస్తా డైరెక్ట్ చేసేస్తాం ఇది BCFT క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇది ICFT క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకే మా దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వాల్యూ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఓకే అని ఇక్కడ టైం కాన్స్టెంట్ చెప్తారు వాట్ ఈస్ ద టైం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద గివెన్ సర్క్యూట్ టెల్ మీ టైం కాన్స్టెంట్ టౌ deactivate the independent sources okay resistor capacitor okay ideal voltage source replace by short the 2 ohms the 2 ohms the 2 ohms this is 1 farad okay Nana, right now if you observe here 2 ohms parallel this is nothing but 2 parallel okay? This is a 2 parallel to 2 nothing but 1 ohm okay this is 2 ohms Nana. This is 1 farad okay 1 farad now what is the time constant for the given circuit Nana? Time constant of equal to R equivalent into C equivalent okay? Now what is the R equivalent for the given problem both are series Nana. This is a plus 1
What's the sequent number? 1. Okay, this is nothing but 3 seconds. Time constant for the given circuit, but 3 seconds. Very good, Amma Bhavani. Very good, Sanjay. Okay. Right now, notice here for this circuit, steady state. As t tending towards infinity, okay, circuit, the source connected network contain capacitor for long time. Circuit is said to be steady state. Steady state now what is the beer of capacitor? Open circuit. Okay, binary circuit. Okay. This is 2 ohms. This is 2 ohms. This is 2 ohms. This is 20 volts. Plus max. Okay, now capacitor open అయిపోయింది. Then what is the open circuit voltage? VC of infinity చెప్తారా? No drop across this resistor, 0 amperes. This voltage nothing but VC of infinity. Okay, two resistors ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే two resistors connected in series లాగా. Okay, two resistors connected in series. Okay, that resistance divided by total resistance into total voltage 20. This is nothing but 10 volts. మీకు ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ తెలుసు, ఫైనల్ వోల్టేజ్ తెలుసు, టైం కాన్స్టెంట్ తెలుసు. సర్క్యూట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ సర్క్యూట్ తీస్తేనా 2 2 2 1 ఓన్లీ వన్ ఇండక్టర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్, ఓన్లీ కెపాసిటర్ వన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ విత్ సోర్స్. ఓకే, ఇచ్చిన సర్క్యూట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సిన్స్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్సి సర్క్యూట్ విత్ సోర్స్. ఓకే, విత్ సోర్స్ కాటేమో డైరెక్ట్ గా వీ కెన్ ఫైండ్ ద రెస్పాన్స్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు రెస్పాన్స్ నానా? VC of t. Okay, how to calculate response on VC of t? Okay, this is VC of t. ఎలా calculate చేస్తారు? V final, VC of infinity plus V initial minus V final into e power minus t by for all t greater than. Okay, V final ఎంత వచ్చిందా? 10. V initial ఎంత? ఈ ప్రాబ్లం no initial conditions 0. e power minus t by 3 for all t greater than equal to 0. Or this is 10 minus 10 into e power minus t by 3 for all t greater than equal to 0. That's answer. Okay, or 10 into 1 minus e power minus t by 3 for all t greater than equal to 0. This is your VC of t. Then, ఇప్పుడు మీకు VC of t తెలుసు అనుకున్నాను. How to find IC of t నానా? If you know VC of t, how to find IC of t? IC of t కాదు, IC of t. IC of t for C dVC by dt. dVC by dt. Okay, C value. Okay, 1 farad given. d by dt of VC of t 10 minus 10 into e power minus t by 3. Differentiate చేయండి. Okay, this is 0 minus 10 minus 1 by 3 e power minus t by 3. Okay. Or this is 10 by 3 into e power minus t by 3 for all t greater than equal to 0. This is your ICF. ఏ ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి మనకి ఇందాక కూడా మెథడ్ 1 చేసినా కూడా ఇలాగే వచ్చింది. కాబట్టి ఇట్స్ ఏ బిగ్ ప్రాసెస్ అవునా? Laplace. ఈ మెథడ్ which method is easy? Method 1 or method 2 అన్న? Respond me the chat box. Which method is easy? Method 1 or method 2? Method 2 easy. Okay. Just find initial value, final value, time constant. That's all. Okay. Very good. Method 2 quite easy, right? ఇక్కడ sorry, completed everyone. Completed. Doubt చెప్పమ్మా సంధ్య, డౌట్ ఏంటి? సంధ్య చెప్పమ్మా డౌట్ ఏంటి? సంధ్య చెప్పు, వెయిటింగ్ ఫర్ యూ.
4 amperes, 4 volts. Present complete అయిన సమ్లో ఓకే చెప్పు చెప్పు ఇనిషియల్ కండిషన్స్ కాదు యాంపీయర్స్ 4 ఎక్కడ ప్రెసెంట్ కంప్లీట్ అయింది బీసీ ఆఫ్ టీ ఎప్పుడు కాదు కాదా కాదేంటి ఫైండ్ చేసాము కదా ఫైండ్ చేసాం కదా బీసీఆఫ్టీ బీసీఆఫ్టీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సరిగ్గా అడుగుతుంది ఇప్పుడు ఏసీఆఫ్టీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఏంటి ప్రీవియస్ బీసీఆఫ్టీ వేరేగా ఫైండ్ చేసాం యాక్చువల్గా చూడండి అమ్మా నోటీస్ హియర్ ఇక్కడ 2 మెథడ్స్ చెప్తాను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఇదే క్వశ్చన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్తో చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను అక్కడ చేయలేదు అక్కడ వినండి నోటీస్ ఇలా చేసాం కదా ఓకే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశారు V1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐసీ వచ్చింది ఐసీ ఆఫ్ టీ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ చేస్తే వచ్చింది ఆ బీసీ ఆఫ్ ఎస్ కావాలంటే కానీ ఐసీ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఆ జెడ్సీ చేస్తే వచ్చింది ఇలా చేసాం రైట్ ఇలా వచ్చింది మెథడ్ 2 ఏమంటున్నారంటే ఇనిషియల్ వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ అంటే మీరు ఈ కేటగిరీ 4లో చేయమంటారు ఓకే కేటగిరీ 4లో చేయమంటారు కేటగిరీ 4లో ఇనిషియల్ వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ టైం కాన్స్టెంట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఓకే అలా చేసాం మనం బీసీ ఆఫ్ టీ ఐసీ ఆఫ్ టీ ఓకే చేసాం నువ్వేమంటున్నావు ప్రీవియస్ మెథడ్ ఈ ప్రీవియస్ మెథడ్ ఏంటి నువ్వు అనుకునేది ఇదా ఈ మెథడ్ అనేది ఈ ఓవర్ డ్యాంప్ అండర్ డ్యాంప్ ఆ కేసా చెప్పమ్మా ఈ ప్రాబ్లం గురించి అడుగుతున్నావా చెప్పు త్వరగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి అడుగుతున్నావా ఎస్ సార్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ తల్లి సరే ఈ సమ్ బీసీ ఆఫ్ టీకి కంప్లీట్ అయిన బీసీ ఆఫ్ టీ ఈ ఈ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఈ ఆరు ఎల్ సి 3 ఎలిమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు సెకండ్ ఆర్డర్ అయిపోయింది సెకండ్ ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ టీ నాట్ ఈ ఆల్ఫా ఒమేగా నాట్ లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అప్పుడు ఆ రెస్పాన్స్ ఇలా రాస్తారు ఆ రెస్పాన్స్ అలా రాస్తారు ఆర్ఎల్సి సెకండ్ ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చేయాలి అని చెప్తున్నాను ఓకే మీరు ఈవెన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తో సెకండ్ ఆర్డర్ అయినా ఎలాంటి సర్క్యూట్ అయినా చేసేయచ్చు లాప్లాస్ తో ఏ ఆర్డర్ చేయొచ్చు కానీ ఈ టెక్నిక్ ఏదైతే చెప్పాను ఇనిషియల్ వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ టైం కాన్స్టెంట్ టెక్నిక్ చెప్పాను దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ కానీ ఓన్లీ ఫర్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ కే వేయాలి ఈ టెక్నిక్ అయితే ఈ టెక్నిక్ ఓన్లీ ఫర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ కానీ ఆర్సీ సర్క్యూట్ అని నేను మీకు చెప్పాను కేటగిరీ 4 లో చెప్పేటప్పుడు నోటీస్ ఇయర్ 4 ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ విత్ సోర్సెస్ ఉంటేనే ఆర్ఎల్ ఓకే ఇలా రాయండి అని చెప్పాను అలాగే ఇక్కడ కేటగిరీ 4B కూడా ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ విత్ సోర్సెస్ ఓకే ఇలా ఉంటేనే ఇలా రాయండి అని చెప్తున్నాను అర్థమైందా తల్లి చెప్పు సంధ్య రెస్పాండ్ సంధ్య రెస్పాండ్ మీ ఓకే రైట్ రైట్ సరేనా అయిపోయిందమ్మా ఒక్కటి లాస్ట్ టచింగ్ ఒకటి చేస్తాం ఇలా చేసాం మీకు చూపించడానికి ల్యాప్లాస్ తో చూపించాను ఇక్కడ మెథడ్ అని ల్యాప్లాస్ తో ఇలా ఏ ప్రాబ్లం చేసుకుంటే వెళ్ళచ్చు మీరు అలా కావాలంటే మన టెక్నిక్స్ అని మీరు వాడుకోండి యూ కెన్ డూ ఓకే
సరేనా? ఒకటి. ఓకే. అమ్మ మీకు ఏంటంటేనా ఒకటి చెప్తున్నాను. ఈ సిట్యుయేషన్ ఏదంటే there is a resistor. This is a capacitor. Another capacitor. Right. Some resistor at t equals 0, the switch is closed. And some C1 capacitor, C1 capacitor, this is C2 capacitor. Okay. Initially C1 capacitor charged to VC1 of 0. This capacitor VC2 of 0. Okay. That's it. And the voltage across these two capacitors varying as function of time t. VC1 of t, VC2 of t. VC2 of ఇలా ఉంటాయి. వినండి అమ్మా, నోటీస్ అమ్మా. ఇప్పుడు నేను చెప్పే కేసు ఏంటంటే ఇక్కడ వినండి, ఇక్కడ 2 బకెట్స్ తీసుకున్నాను. బకెట్స్ తీసుకున్నాను. వినండి అందరు. 2 బకెట్స్ తీసుకొని ఈ కింద బాటమ్ దగ్గర రెండు ఇలా జాయిన్ చేశాను. బాటమ్ దగ్గర జాయిన్ చేశాను. ఓకే, రైట్ అమ్మ. ఇక్కడ నేను ఈ ఇది ఎంత ఫిల్ చేశాను. ఒక బకెట్ ఫుల్గా ఫిల్ చేశాను, ఒక బకెట్ ఫుల్గా ఎంటీ ఉంచేసాను. ఏమైంది కాసేపు ఆగి చూస్తే? కాసేపు ఆగి అంటే కాసేపు ఆగి చూస్తే ఏమైంది చెప్పండి? ఏమైంది కాసేపు ఆగి చూస్తే చెప్పండి. ఏమైంది? రెండున హాఫ్ హాఫ్లో హాఫ్ హాఫ్లో వస్తుంది. ఎస్ సార్, రైట్, హాఫ్ హాఫ్ అవుతుంది సార్. వెరీ గుడ్ అమ్మ భవాని, వెరీ గుడ్. సరే అమ్మ, ఇంకో సినారియో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది 3/4 కంప్లీట్ చేసాను. 3/4 ఇలా పెట్టాను. ఇది ఒకలా కొంత పార్ట్ ఇలా చేశాను అనుకున్నాను. ఇంతవరకు ఫిల్ చేశాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏమవుతుందమ్మా? రెండు విల్ కమ్ టు ద సేమ్ లెవెల్కి వస్తాయి. ఇక్కడ కూడా ఈ కేసులో కూడా both will come to the same level. Okay, ఏంటి అంటే both will come to the same level కి వస్తాయి. both will come to the same level. ఎస్ సార్, ఇక్కడ సేమ్ లెవెల్కి వస్తాయి. కూడా సేమ్ లెవెల్కి వస్తాయి. రైట్ అమ్మ, ఇక్కడ మీరు ఇలా ఏ కేసు తీసుకున్నా అలాంటిది, ఇక్కడ కూడా అలాంటిది చూడండి అమ్మా. ఈ VC initially this capacitor charged to VC1 of 0. Initially this capacitor is charged to VC2 of 0. ఇలా ఉంటే then steady state అంటే for all time t greater than 0 switch is closed. Steady state లో okay, what is the value of VC1 of infinity, what is the value of VC2 of infinity అంటే రెండు వాల్యూస్ సేమ్ స్టడీ స్టేట్ లో. ఓకే, అండ్ వాట్ ఇస్ దట్ వాల్యూ అంటే C1 VC1 of 0 plus C2 VC2 of 0 divided by C1 plus C2 వస్తుంది. Steady state లో this is the voltage that is going to capacitor sum they charge equal values కి charge అయిపోతే what is the value of each capacitance voltage అంటే C1 VC1 of 0 plus C2 VC2 of 0 divided by C1 plus C2. ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా C1 ఒక మీకు 1 farad ఇచ్చారు, C2 2 farads ఇచ్చారు. VC1 of 0 ఓకే, సపోజ్ 10 volts ఇచ్చారు. VC2 of 0 VC2 of 0 okay. Suppose 5 volts ఇచ్చారు అనుకోండి. What is the VC1 of infinity? Very good అమ్మా. VC1 of infinity or VC2 of infinity, what is value now? This is nothing but C1 into VC1 of 0, C2 into VC2 of 0 divided by C1 plus C2, 1 plus 2. This is 10 plus 10 divided by 3, both will reach 20 by 3, both will reach 20 by 3. సేమ్ డయాగ్రామ్ కి ఒకవేళ C1 1 farad, C2 2 farads. ఓకే, ఆ VC1 of 0 is given as 10 volts ఇచ్చారు. VC2 of 0 0 ఇచ్చారు అనుకోరా, 0 volts. ఓకే, then what is the steady state voltage across the capacitors అంటే VC1 of infinity
VC2 of infinity చెప్పండమ్మా, what is this value? VC1 of infinity, VC2 of infinity. C1 to VC1 of 0, C2 into 0 divided by C1 plus C2. Okay, it's nothing but 10 by 3. Both will reach 10 by 3 volts. Okay, both the capacitors are steady state lo, they will charge it to 10 by 3 volts. Okay. ఇంకొకటి, ఒకవేళ ఐడియల్ అనుకోండి, రెసిస్టర్ లేదనుకోండి, రెసిస్టర్ లేదనుకోండి ఒక సర్క్యూట్ లో, అంటే అది ప్రాక్టికల్లీ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఒకవేళ అలాంటివి అంటే నోటీస్ చేయాలి. అసలు ఇలా ఉందనుకున్నాను, ఇక్కడ రెసిస్టర్ లేదనుకోండి, ఆర్ ఈక్వల్ 0 కేస్ అని తీసుకుంటే ఐడియల్ గా నో రెసిస్టర్ అనుకోండి, R0, C1 C2 ఇలా ఉంటే స్టడీ స్టేట్ లో బోత్ ఆర్ రీచింగ్ ద సేమ్ వోల్టేజెస్ వేస్తాను స్టడీ స్టేట్ లో. అప్పుడు ఇంపల్స్ ఇస్ గెటింగ్ ఫార్మ్. ఎందుకు? C1 వోల్టేజ్ VC1 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు VC2 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, మేబీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఉండొచ్చు కాబట్టి స్టడీ స్టేట్ లో ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ సమ్ ఇంపల్స్. డిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఇంపల్స్. ఒక కరెంట్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామని చూస్తే ఓకే, స్మాల్ ఇంపల్స్ వచ్చేస్తుంది. -0 ప్లస్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ వన్ VC1 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ, VC2 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఓకే నియర్లీ సేమ్ అయిపోతున్నాయి కదా, సమ్ ఇంపల్స్ లాగా వస్తుంది ఐడియల్ కేస్. రైట్, క్లియర్? చెప్పండి అన్న, క్లియర్? అంతా అవసరం లేదు మీకు, ఇది నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇలా ఇది ఉంటుందని మీరు తెలుసుకోండి చాలు. స్టడీ స్టేట్ లో బోత్ వోల్టేజెస్ సేమ్ వాల్యూ. అవన్నీ క్లియర్? రైట్, క్లియర్, వెరీ గుడ్. ఒక్కసారి నేను ఏం చేస్తాను అంటే కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. నోటీస్ చేయండి, ఏసీ ట్రాన్సిషన్స్ ని ఏసీ సోర్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, మీరేం రాయొద్దునన్నా వినండి. ఏసీ సోర్స్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఐఏఎస్ లో అడుగుతున్నారు. ఐఏఎస్ లో ట్రాన్సిషన్ ఫ్రీ కండిషన్ అనేది అడుగుతున్నారు. గేట్లో ఇప్పుడు దాకా అడగలేదు ఏసీ ట్రాన్సిషన్స్ గురించి. ఓకే, సిఆర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్. సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ తీసుకుని మాట్లాడుతున్నాను. సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ తీసుకుని నోటీస్ చేయండి. ఓకే, at t equal 0 సడన్ గా స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్ at t equal 0 అంటే ఇట్ విల్ రిజల్ట్స్ ఇన్ సమ్ ట్రాన్సిషన్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. ఓకే, ఓకే, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఓకే ఇట్ విల్ గెట్ సెటిల్డ్ డౌన్, యూ విల్ గెట్ ద స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. ఈ ఆర్ఎల్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఈ సోర్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ v of t equal vm sin omega t plus 5 ఇస్తున్నాను. ఓకే, రైట్, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ పొలారిటీ ప్లస్ మైనస్. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్ అనుకుంటే దెన్ ద కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఈ కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈ రెస్పాన్స్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అన్న ఐ ఆఫ్ టీ అన్న ఒకటే. ఈ ప్రాబ్లం లో ఈ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అన్న ఐ ఆఫ్ టీ అన్న ఒకటే. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఆర్ ఐ ఆఫ్ టీ? ఇక్కడ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అన్న ఐ ఆఫ్ టీ అన్న ఒకటే ఈ ప్రాబ్లం. ఓకే, దీనికి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అంటారు. ఇప్పుడు ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ఆర్ న్యాచురల్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్. ఈ దీనికి మనకు ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ తెలుసు, ఆర్ఎల్ ఉంటే మీకు ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో కే ఇంటూ e మైనస్ ఆర్ బై ఎల్ ఇంటూ టీ. స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్. ఓకే, ఐఎస్ఎస్ ఆఫ్ టీ. మనకి స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఎప్పుడైనా సర్క్యూట్ ని ఒక ఏసీ సోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు స్టడీ స్టేట్ అడిగితే షార్ట్ అవ్వదు, డాక్టర్ షార్ట్ అవ్వదు నాకు ఏసీ సోర్స్. వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ ఫేజర్ డొమైన్. దాంట్లో రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ అంటే బై యూజింగ్ ఫేజర్ అప్రోచ్. స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ఇన్ ఎనీ నెట్వర్క్ ఇస్ అనలైజ్ బై యూజింగ్ ఓన్లీ ఫేజర్స్. ఓకే, ఇది చూడండి, ఆర్ ఓమ్స్ ఎల్ హెన్రీస్ విఎం సైన్ ఒమేగా టీ ఇచ్చారు కదా. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద గివెన్ నెట్వర్క్ ఇంటూ ఫేజర్ డొమైన్ మార్చుకుంటాం. ఓకే, ఇది ఆర్ ఉంది, ఎల్ జే ఒమేగా ఎల్ ఓమ్స్ అయింది. ఇది వి, నేను సైన్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే సైన్ యాజ్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సైన్ యాజ్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఓకే దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ విఎం బై రూట్ 2 ఎట్ ఎన్ యాంగిల్ 5 అని రాసుకోవచ్చు. విఎం బై రూట్ 2 ఎట్ ఎన్ యాంగిల్ 5. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఇప్పుడు నా రెస్పాన్స్ ఓకే కేవలం ఏంటమ్మా మైనస్ ఈ వోల్టేజ్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఐఎస్ఎస్ ప్లస్ జే ఒమేగా ఇంటూ ఐఎస్ఎస్ ఈక్వల్ 0. ఓకే, ఐఎస్ఎస్ సెపరేట్ చేస్తున్నాను, ఆర్ ప్లస్ జే ఒమేగా ఇంటూ ఐఎస్ ఈక్వల్ విఎం బై రూట్ 2 ఎట్ ఎన్ యాంగిల్ 0 వచ్చింది, ఎట్ ఎన్ యాంగిల్ 5 వచ్చింది.
therefore what is the steady state current nana ISS అంటే ఈ వోల్టేజ్ బై ఈ ఇంపెడెన్స్ R plus J omega వచ్చింది. ఓకే రైట్ నన్ను ఇక్కడ చూడండి. therefore ఈ డినామినేటర్ టర్మ్ A plus JB లా ఓకే మాగ్నిట్యూడ్ నా రెక్టాంగిల్ ఫార్మ్ కి లెట్ us కన్వర్ట్ ఇంటూ పోలార్ లో మార్చుతాం ఎందుకంటే డివిజన్ ఆఫ్ టూ ఫేజ్ లా పైన కింద ఫేజర్ ఫేజర్. ఓకే నా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ R A square plus B square square root of R square plus omega L whole square at an angle tan inverse of omega L by R. ఓకే ఇప్పుడు నా θ1 డివైడ్ బై θ2 లాగా ఉంటేనా దట్ కెన్ బి రిటన్ as θ1 minus θ2 1 by root 2 Vm by square root of R square plus omega L whole square at an angle 5 minus tan inverse of omega L by R. ఓకే నా ఇక్కడ అంతా చూస్తే దీన్ని ఆల్ఫా అనుకున్నాను అనుకోమా నేను ఈ ఫ్యాక్టర్ ని ఆల్ఫా అనుకున్నాను ఈ ఫ్యాక్టర్ ని బీటా అనుకున్నాను. దిస్ ఇస్ 1 by root 2 ఆల్ఫా at an angle beta. ఓకే అమ్మ నాకు ఫేజర్ తెలిస్తేనా హౌ టు ఫైండ్ ద టైమ్ డొమైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మ సైన్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఇంటూ రూట్ 2 అంటే ఇక్కడ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూని నేను నార్మల్ పీక్ వాల్యూ మార్చుకుంటే రూట్ 2 ISS e పవర్ j omega t ఇది చేస్తేనా ఇక్కడ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ ఓకే ఈ ISS ఏమొచ్చింది మీకు ఈ ISS ఓకే దీన్ని మీరు కావాలంటేనా ఇది మీరు రెక్టాంగులర్ ఓకే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ ఏంటి 1 by root 2 ఆల్ఫా e పవర్ j బీటా కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు 1 by root 2 ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు అమ్మ దీన్ని నేను అలాగే రాసుకున్నాను అమ్మ రూట్ 2 ఓకే ఆల్ఫా బై రూట్ ఆల్ఫా బై రూట్ 2 e పవర్ j బీటా ఇంటూ e పవర్ j ఒమేగా t లా రాసాను. ఓకే రైట్ అమ్మ ఇక్కడ ఆల్ఫా ఆల్ఫా గెటింగ్ క్యాన్సిల్ ఓకే రూట్ 2 గెటింగ్ క్యాన్సిల్ అని ఇక్కడ రూట్ 2 ఈ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఆల్ఫా ఇంటూ e పవర్ j ఒమేగా t ప్లస్ బీటా లాగా వచ్చింది అవునా ఓకే నా దేర్ఫోర్ ఆల్ దాంట్లో ఇమేజ్ పార్ట్ అంటే సైన్ పార్ట్ ఓకే నాకు కావాల్సిన వర్డ్ అది సైన్ పార్ట్ వచ్చింది సైన్ ఓకే ఆల్ఫా అంటే ఇది నన్ను బిఎం బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ఇలా వచ్చింది మనకి టోటల్ రెస్పాన్స్ అంటే ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ అంటే k t పర్ మైనస్ r బై l ఇంటూ t ఈ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ అమ్మ ఇక్కడ వచ్చింది స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ వచ్చి ఇక్కడ పెట్టి అమ్మ ఈ ప్రాబ్లంలోన ఇక్కడ బిఫోర్ t ఈక్వల్ 0 అంటే ఓపెన్ అయిపోయింది స్విచ్ అసలు కరెంట్ ఏం ఫ్లో అవుతుందన్న ఇండక్టర్లో కరెంట్ ఏం ఫ్లో అవుతుందా ఈ IL ఆఫ్ టీ అన్న I ఆఫ్ టీ అన్న రెండు ఒకటే IL ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు I ఆఫ్ టీఏ ఇక్కడ ఏమో కరెంట్ ఏం ఫ్లో అవుతుందా నో కరెంట్ బిఫోర్ టీ ఈక్వల్ 0 స్విచ్ ఈజ్ ఓపెన్ కాబట్టి నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అందుకే ఇనిషియల్ కరెంట్ ఇండక్టర్ అన్న ఇక్కడ 0 ఇనిషియల్ కరెంట్ ఇండక్టర్ 0 అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోనుకోమ్మా టీ ఈక్వల్ 0 దగ్గర తీసుకుంటాను ఎట్ టీ ఈక్వల్ 0 దగ్గర ఈ కరెంట్ ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం చూస్తాను ఎట్ టీ ఈక్వల్ 0 ఓకే t ఈక్వల్ 0 దగ్గర ఇది 0 k ఇంటూ e పవర్ 0 అంటే k ఈ vm ఇక్కడ ఒమేగా t ఇక్కడ 0 0 0 పెట్టేసి 0 ఈక్వల్ టు k ఇంటూ e పవర్ 0 vm బై ఈ టర్మ్ sin ఈ 0 ప్లస్ ఈ టర్మ్ ఏది ఉంటే అది అలాగే 5 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా 5 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఒమేగా దిస్ ఇస్ 0 ఈక్వల్ టు k ప్లస్ vm బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా l హోల్ స్క్వేర్ sin ఆఫ్ 5 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా l బై r ఇక్కడ k వాల్యూ ఇది k ఈక్వల్ టు ఇటు అటు వెళ్తేనే మైనస్ వచ్చింది దిస్ ఇస్ ద k వాల్యూ ఇలా వచ్చింది k వాల్యూ అలా వినండి యాక్చువల్లీ అలా ఇక్కడ టోటల్ రెస్పాన్స్ అంటే ఇది ఐ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ k ఇంటూ e పవర్ మైనస్ r బై l ఇంటూ t ప్లస్ is ఈ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ నేను ఎలిమినేట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకున్నా ఎలిమినేట్ చేయాలనుకుంటేనా t ఇన్ఫినిటీ పెట్టుకోండి e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0 అంటే కాకపోతే ఇన్ఫినిట్ టైం దాకా మీరు వెయిట్ చేస్తే ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయితే t ఇన్ఫినిటీ పెట్టుకోండి ఓకే ఆర్ k0 పెట్టుకోండి k0 పెడితేనే ఈ టర్మ్ వానిష్ అయిపోయింది ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలిమినేట్ ద ట్రాన్సియన్స్ అమ్మ k0 అంటే k ఈ టర్మ్ ఎప్పుడు 0 అవుతుందో చూసుకుంటున్నాను ఓకే when this term bm by square root of r square plus omega l whole square sin of 5 minus tan inverse of omega l by r when it is becoming 0 అంటే ఇదంతా కాన్స్టెంట్ అంటే sin term becoming 0 when this sin term becomes 0 అంటే ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్ 0 5 minus tan inverse of omega l by r ఈక్వల్ 0 వచ్చింది ఆర్ 5 ఈక్వల్ tan inverse of omega l by r నేను కావాలంటే నన్ను ఇలా రాసుకోవచ్చు దాన్ని ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ లో స్విచింగ్ యాక్షన్ ఇస్తే అనే t ఈక్వల్ 0 అందుకే ఇది ఈ ఒమేగా t ప్లస్ 5 t ఈక్వల్ 0 అంటే ఈ టర్మ్ 0 నే 5 అంటే 5 ఈక్వల్ tan ఇన్వర్స్ ఒమేగా l బై r లాగా వచ్చింది ఓకే దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ ఓకే సరే సో ఇక్కడ ఫర్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రీ కండిషన్ అంటే ఈ ఫేస్ ఎంత ఉండాలి tan ఇన్వర్స్ ఒమేగా l బై r వచ్చింది సో the total phase of the excitation at the time of switching is equal to tan inverse of omega l by r.
then no transition will result at the time of switching for sinusoidal excitation. Okay. అమ్మా ఇక్కడ వినండి అమ్మా, ఇక్కడ ఒక స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ టీ ఈక్వల్ 0 దగ్గర క్లోజ్ చేయకుండా టీ ఈక్వల్ 0 దగ్గర క్లోజ్ చేయకుండా టీ ఈక్వల్ టీ నాట్ దగ్గర క్లోజ్ చేశారు అనుకున్నాను. టీ ఈక్వల్ టీ నాట్ దగ్గర ద స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ ఇస్ డన్ అట్ టీ ఈక్వల్ టీ నాట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ 0. అప్పుడు ట్రాన్సిషన్ ఫ్రీ కండిషన్ అనేది ఎలా రాస్తాం? ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ టీ బదులు టీ నాట్ పెడతాను. ఓకే, టీ బదులు టీ నాట్ పెట్టాను. ఓకే, ఇక్కడ రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్ టీ బదులు టీ నాట్ పెట్టాను. ఓకే, ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 at t equal to t naught equal to tan inverse of omega L by R. లాస్ట్ ఇది అంటే ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిందంటే టీ నాట్ ఏంటి? టీ నాట్ ఏ టైం దగ్గర మీరు స్విచ్ చేస్తే ట్రాన్సిషన్స్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ అని క్యాలిక్యులేట్. ఒమేగా టీ నాట్ ప్లస్ 5 ఈక్వల్ tan inverse of omega L by R వచ్చింది. ఈ టీ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అడుగుతాను. సరే నన్ను ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, నేను సైన్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకున్నాను ఈ క్వశ్చన్ లో. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐ టేకెన్ ఏ సైన్ ఎక్సైటేషన్ విఎం సైన్. ఓకే, చేస్తే నాకు స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ కూడా సైన్ లో వచ్చింది, సైన్ టర్మ్ వచ్చింది. ఓకే, వెన్ దిస్ సైన్ టర్మ్ బికమింగ్ 0, కే టర్మ్ లో కూడా సైన్ ఉంది. కే 0 అయిపోతేనా నాకు ట్రాన్సిషన్స్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్. అవునా, సైన్ టర్మ్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది అంటే ఇలా 5 ఈ టర్మ్ ఈక్వల్ 0. ఓకే, ఈ టర్మ్ 0 లా వచ్చింది. అమ్మ ఒకవేళ సైన్ ఎక్సైటేషన్ కాకుండా నేను కాస్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకున్నాను. లో కాస్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుంటే నాకు ఈ విఎం కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 తీసుకున్నాను. కాస్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుంటే ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ కే ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఆర్ బై ఎల్ ఇంటూ టీ వచ్చింది. స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ లో నాకు కాస్ లో వస్తుంది. ఈసారి కాస్ ఆఫ్ సైన్ తీసుకుంటే సైన్ లో వచ్చింది, కాస్ తీసుకుంటే కాస్ వస్తుంది. కే వాల్యూ నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఇనిషియల్ వాల్యూ కండిషన్ చేస్తే కే వాల్యూ ఇలా వచ్చింది. ఈ నాట్ ఎలిమెంట్ ట్రాన్సిషన్స్ కే 0 పెడతాం అంటే కాస్ టర్మ్ వెన్ ఇట్ ఇస్ బికమ్ 0. చెప్పండి అన్న, కాస్ట్ టర్మ్ ఎప్పుడు 0 అన్న? సైన్ టర్మ్ 0 ఎప్పుడు యాంగిల్ 0 అవ్వాలన్న. కాస్ట్ టర్మ్ ఎప్పుడు 0 ఇద్దామా చెప్పండి అమ్మా. రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ వెన్ ద కాస్ట్ టర్మ్ బికమ్ 0. వెన్ ద కాస్ట్ టర్మ్ బికమ్ 0 అని అడుగుతున్నా. 90 డిగ్రీస్. వెరీ గుడ్ అమ్మా భవాని, వెరీ గుడ్ సంధ్య. అందుకేనా దిస్ చూడమ్మా, ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్ పై బై 2 వచ్చింది 90 డిగ్రీస్. అంటే 5 ఈక్వల్ టు ఇటు అటు తీసుకెళ్తే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఎల్ బై ఆర్ ప్లస్ పై బై 2 ఎట్ ఈక్వల్ టీ 0 దగ్గర. అంటే దీన్ని నేను కావాలంటే ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 ఎట్ ఈక్వల్ 0 రాసుకుంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఎల్ బై ఆర్ ప్లస్ పై బై 2 వచ్చింది కాస్ ఎక్సైటేషన్. ఒకవేళ ఇఫ్ ద స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ ఇస్ డన్ అట్ టీ ఈక్వల్ టీ నాట్ అనుకోండి ఇదే ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 ఎట్ ఈక్వల్ టీ నాట్ అంటే ఒమేగా టీ నాట్ ప్లస్ 5 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఎల్ బై ఆర్ ప్లస్ పై బై 2 వచ్చింది. ఓకే, సైన్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమి రాలేదు, కాస్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుంటే ప్లస్ పై బై 2 వచ్చింది. ఓకే ఇప్పుడు సేమ్ ఎగ్జాంపులే ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మాట్లాడు. చెప్పండి ద వాల్యూ ఆఫ్ టీ నాట్ విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ట్రాన్సియంట్ ఫ్రీ రెస్పాన్స్ అంటే ఇక్కడ సైన్ టీ ఇచ్చారు, సైన్ ఒమేగా టీ వేర్ ఎఫ్ ఈక్వల్ 50 హెచ్ ఇచ్చారు. ఓకే ఓకే, దే ఆస్కింగ్ టు డిటర్మైన్ ద టీ నాట్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఎక్కడ టీ నాట్ వేయాలి అంటే మనకు తెలుసు సైన్ ఎక్సైటేషన్ కి ఒమేగా టీ నాట్ ప్లస్ 5 ఈక్వల్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఎల్ బై ఆర్. ఇక్కడ ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఏం లేదు, 5 ఏం లేదు. అంటే 5 ఎంతనా ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ రైట్ నా 5 ఏం లేదు ఇనిషియల్ ఫేజ్. ఇది సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5. ఓకే 5 0. ఓకే, ఇప్పుడు 5 ఏం లేదమ్మా 0 డిగ్రీ. ఓకే, ఒమేగా వాల్యూ 2 పై ఎఫ్ 2 పై ఇంటూ 50. ఓకే 5 ఈక్వల్ 0 డిగ్రీస్. ఒమేగా టీ నాట్ అంటే ఒమేగా టీ నాట్ కూడా tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఎల్ బై ఆర్ వచ్చింది. ఒమేగా అంటే 2 పై ఎఫ్ 2 పై ఇంటూ ఎఫ్. ఓకే, ఆర్ వాల్యూ 5, ఎల్ వాల్యూ 0.01 ఇచ్చారు. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను 2 పై ఇంటూ 50 టీ నాట్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఎల్ బై ఆర్. ఒమేగా అంటే 2 పై ఇంటూ 50 ఇంటూ 0.01 డివైడ్ బై 5. ఓకే, ఇక్కడ ఈ 2 ఇంటూ 50 100, 100 ఇంటూ 0.01 1 అయిపోయింది. 2 పై వచ్చింది పైన. ఇక్కడ ఎంత చెప్పండి ఇది 2 ఇంటూ 50 100, 100 ఇంటూ 0.1 1 అయిపోయింది. పై వచ్చింది 5 బై 5. ఓకే, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ పైన 5 బై 5 వచ్చింది. ఓకే 5 బై 5. ఇది 100 పైన 100 పై ఇంటూ టీ నాట్. therefore 100 పై ఈక్వల్ టు టీ నాట్ ఈక్వల్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0.2 ఇంటూ 5. ఆ టీ నాట్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0.25 బై 100 పై క్యాలిక్యులేట్ తీసుకున్నాము. Do it, you will get 1.78 milliseconds. If you switch that close the switch at 1.78 milliseconds చేస్తే then transients can be neglected in this circuit AC. ఇది మిమ్మల్ని అడుగుతుంది ఏంటంటే మిమ్మల్ని IES లో అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇది. క్లియర్ రెస్పాండ్ విత్ ద చాట్ బాక్స్. క్లియర్? ఇప్పుడు ఏం రాయొద్దు I will send that material. Okay, no need to write right now.
క్లియర్ నా చెప్పండి అమ్మా. ట్రాన్సిషన్ ఫ్రీ కండిషన్ T నాట్. దిస్ ఇస్ ద వే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్. ఓకే. సేమ్ వే ఒకవేళ RC సర్క్యూట్ ఇచ్చారు అనుకోండి. RC సర్క్యూట్ వాట్ ఈస్ హియర్. ఇక్కడ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సిరీస్ RC సర్క్యూట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. RC సర్క్యూట్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ కూడా వినండి అమ్మా. ఈ VC ఆఫ్ T నేను ఫస్ట్ సైన్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుని మాట్లాడుతాను. ఫర్ ఆల్ T గ్రేటర్ దెన్ 0 T విచ్ ఇస్ క్లోజ్ T ఈక్వల్ 0 సడన్ గా ఇస్తే సోర్స్ కనెక్టెడ్ టు నెట్వర్క్ అంటే రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ సపోజ్ సడన్ చేంజెస్ కాబట్టి ఓకే ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ట్రాన్సియంట్. మీరు టోటల్ రెస్పాన్స్ తీసుకుంటే ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ అమ్మా ఇది K ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ KT ఫర్ ST బై టౌ ఓకే. Steady state response. How to calculate steady state response? Convert the given network into phasor domain. Okay, Vm sine. Okay, ఇచ్చారు. Sine as a reference తీసుకుంటానమ్మా. ఇక్కడ sine as reference. Sine as reference తీసుకుంటే దాన్ని Vm by root 2 at an angle phi అని రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే. R minus j by omega c లేదా 1 by j omega c తీసుకోండి. అమ్మా ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఇక్కడ VC of SS కావాలి నాకు. వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ వేస్తాను. ఓకే, దిస్ ఇంపెడెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్ ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్. ఓకే, ఇదిగో 30 plus 1 by j omega c divided by r plus 1 by j omega c into ఇది r నా j omega c నేను ఇలా తీసుకుంటే ఇలా వచ్చింది 1 by 1 plus j omega cr వచ్చింది. ఇక్కడ నేను కింద డినామినేటర్ a plus jb ఇలా ఉందమ్మా. ఓకే, j square root of a square plus b square at an angle tan inverse of omega cr vm by root at an angle. ఓకే, మళ్ళీ నా theta 1 divided by theta 2 అంటే theta 1 minus theta 2. therefore vm by root 2 okay, square root of 1 plus omega cr whole square వచ్చింది. సైన్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇమాజినరీ పార్ట్ అని రాసుకుంటున్నా. రూట్ 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ద పీక్ వాల్యూ. ఫైనల్ గా Vm బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఒమేగా సిఆర్ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఒమేగా సిఆర్ వచ్చింది. టోటల్ రెస్పాన్స్ ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. ఓకే, స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. మా T ఈక్వల్ 0 ముందు స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇనిషియలీ చార్జ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ 0. ఓకే, ఈ 0 పెట్టుకుంటే therefore ఇక్కడ K ఇంటూ e పవర్ 0. ఓకే, ఇక్కడ సైన్ టర్మ్ ఈ ఒమేగా టీ 0 అయిపోయింది. therefore K ప్లస్ దిస్ సంథింగ్ Vm బై స్క్వేర్ రూట్ సైన్ ఈ టర్మ్ ఈక్వల్ 0 వచ్చింది. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ K మైనస్ అని ఇలా వచ్చింది. ఫర్ ట్రాన్సియంట్ ఫ్రీ రెస్పాన్స్ K షుడ్ బి 0 అంటే సైన్ టర్మ్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది చూసుకుంటాను. దిస్ యాంగిల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ 0 వచ్చింది. ఫై ఈక్వల్ tan ఇన్వర్స్ ఒమేగా సిఆర్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం చెప్పాను. అంటే ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 T ఈక్వల్ 0 పెడితే tan ఇన్వర్స్ ఒమేగా సిఆర్ వచ్చింది. If the switching action is done at T equal T naught ఇది tan inverse of omega CR. ఓకే, ఇప్పుడు సైన్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏ టర్మ్ రాలేదు. ఒకవేళ కాస్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుంటాము. కాస్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుంటే చెప్పండి విల్ గెట్ ప్లస్ 5/2 టర్మ్ వస్తుంది. కాస్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుంటే సేమ్ కండిషన్ ప్లస్ 5/2. కాస్ ఇప్పుడు 0 అవుతుందమ్మా 90 degrees. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఏ క్వశ్చన్. టేక్ దిస్ వన్. The value of T naught which results in a transient free response is అని అడుగుతారు. What is the value of T naught which results in a transient free response is అని అడుగుతారు. అమ్మ ఇక్కడ సోర్స్ ఎలా ఇచ్చారంటే 10 into cos of 2t plus pi by 4 ఇచ్చారు. 10 cos of 2t plus pi by 4. ఓకే, స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ ఇస్ డన్ at T equal T naught. ఈ T naught అడుగుతున్నారు. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ T naught ఫర్ ఓకే దిస్ ఇస్ R దిస్ ఇస్ C. వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ అమ్మ ఇప్పుడు కాస్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చారు సైన్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చారమ్మా. రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మ. మీకు కాస్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చారా సైన్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చారు? కాస్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చారా సైన్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చారా? కాస్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఈ ఒమేగా టీ నాట్ ప్లస్ 5 కూడా tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా సిఆర్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ కి ప్లస్ 5/2 వచ్చింది. ఓకే, ప్లస్ 5/2. ఓకే ఇక్కడ ఒమేగా అంటే 2 ఓకే, ఇక్కడ ఒమేగా వాల్యూ నథింగ్ బట్ 2. దిస్ ఇస్ ద ఒమేగా. ఇనిషియల్ ఫేజ్ 5/4 ఇచ్చారు. ఓకే, అది 2t నాట్ ప్లస్ 5/4 ఈక్వల్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా. ఒమేగా ఏమో 2 సిఆర్. ఓకే, సి వాల్యూ ఏమో 1/2. నేను ఆర్సీలా రాస్తే సి వాల్యూ 1, ఆర్ వాల్యూ 1, సి వాల్యూ 1/2 పెట్టాను. ఈ 2 క్యాన్సిల్ tan ఇన్వర్స్ 1 వచ్చింది ప్లస్ 5/2. మా tan ఇన్వర్స్ 1 అంటే 5/4. ఇక్కడ కూడా 5/4. ఈ 5/4 ఈ 5/4 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 5/4 ఈ 5/4 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే, ఆ 2t నాట్ ఈక్వల్ టు 5/2 వచ్చింది. t నాట్ ఈక్వల్ టు 5/4 వచ్చింది. ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తే అది. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు స్విచ్. ఓకే, సో దట్
video running the no it okay. Okay. It's okay. Done. Right. This is the way how to calculate transient free response. ఇది IES లో అడుగుతున్నారు మీరు క్వశ్చన్స్ ఆబ్జెక్ట్ లో అడుగుతున్నారు. సరే ఒక కంక్లూజన్ చెప్తున్నాను వినమ్మా. నోటీస్ హియర్ కంక్లూజన్. మా ట్రాన్సియంట్ ఫ్రీ కండిషన్ అనేదమ్మా రన్నింగ్. ఓకే, మా ట్రాన్సియంట్ ఫ్రీ రెస్పాన్స్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ కే లేకపోతే ఆర్సి సర్క్యూట్ కే. ఆర్ఎల్సి వస్తేనమ్మా ట్రాన్సియంట్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయలేము, నలిఫై చేయలేము. ఓకే, ట్రాన్సియంట్ ఫ్రీ కండిషన్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఫర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ లేకపోతే ఆర్సి సర్క్యూట్ కి. ఆర్ఎల్సి పాసిబుల్ కాదు. ద ట్రాన్సియంట్ ఫ్రీ కండిషన్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ నెట్వర్క్ విత్ బోత్ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ కైండ్స్. ఎల్ఎన్సి ఉంటే ఆర్ఎల్సికి పోతారు. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఒకసారి చూడమ్మా, మనకి కండిషన్ ఫర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ కి ఇది కండిషన్ వచ్చిందమ్మా. కాస్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుంటే +π/2, సైన్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుంటే ఇలా వచ్చింది. ఒమేగా టీ నాట్ +5 ఈక్వల్ ఇలా వచ్చింది. ఇఫ్ ఐ టేక్ ఏ ఆర్సీ సర్క్యూట్ తీసుకుంటేనమ్మా, ఫర్ కాస్ ఎక్సైటేషన్ ఒమేగా టీ నాట్ +5 ఈక్వల్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా సిఆర్ +π/2. ఒకవేళ సైన్ ఎక్సైటేషన్ తీసుకుంటే అమ్మా నో యాంగిల్ ఇలా వచ్చింది. ఫైనల్ గాన ఈ రెండు చూసి చూడండి అమ్మా, ఈ ట్రాన్సియంట్ ఫ్రీ కండిషన్ అంటే టీ నాట్ అనే టైము దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఒమేగా మీద డిపెండ్ అయింది. ఒమేగా అంటే ఏంటమ్మా ఎఫ్. ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్. దిస్ టీ నాట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇనిషియల్ ఫేజ్ మీద కూడా డిపెండ్ అయింది. నెక్స్ట్ దిస్ డి నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓకే ఆర్ మీద కూడా డిపెండ్ అయింది. అంటే సర్క్యూట్ కాన్స్టెంట్స్ ఎల్ మీద ఆర్ మీద సర్క్యూట్ కాన్స్టెంట్ డిపెండ్ అయింది. ఇక్కడ ఒకసారి π/2 వచ్చింది, ఒకసారి π/2 రాలా, అంటే టైప్ ఆఫ్ ద ఎక్సైటేషన్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అన్న ఇనిషియల్ ఫేజ్, సర్క్యూట్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ ఎల్లా లేకపోతే ఆర్సియా, అలాగే టైప్ ఆఫ్ ద ఎక్సైటేషన్, నేచర్ ఆఫ్ ద ఎక్సైటేషన్, సైన్ ఎక్సైటేషన్ ఇస్తున్నారా, కాస్ ఎక్సైటేషన్ ఇస్తున్నారు. The transient free time T naught in RL and RC networks with AC excitation depends on source frequency omega మీద డిపెండ్ అయింది, ఇనిషియల్ ఫేజ్ phi మీద డిపెండ్ అవుతుంది, సర్క్యూట్ కాన్స్టెంట్స్ RLC మీద డిపెండ్ అవుతుంది, నేచర్ ఆఫ్ ద ఎక్సైటేషన్ సైన్ కాస్. ఓకే, ఇలాగ ఒక థియరిటికల్ క్వశ్చన్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇక్కడ ఈ కండిషన్స్ బట్టే ఈ T నాట్ అనేది మెగా మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్, ఇనిషియల్ ఫేజ్ phi మీద డిపెండ్ అవుతుంది, సిఆర్ లేకపోతే ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ కాన్స్టెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయింది, π/2 కాస్ట్ లో వచ్చింది, 0 సైన్ ఎక్సైటేషన్ వచ్చింది. ఓకే, అందుకే నేచర్ ఆఫ్ ద ఎక్సైటేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. క్లియర్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రెస్పాండ్ మీ. క్లియర్? ఎస్ సార్. అమ్మా మీ సిలబస్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా. సిలబస్ మీకు ఏదైతే ప్రామిస్ చేశానో అది సిలబస్ అయితే అయిపోయింది. ఓకే, వీఆర్ సీయింగ్ సమ్ మిస్లీనియస్ సర్క్యూట్స్ గురించి మాట్లాడతాం. వన్ బై వన్ మాట్లాడు. ఈ బేసిక్స్ మొత్తం డిస్కస్ చేసాం, థీరమ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి, ఏసీ అనాలిసిస్ మొత్తం అయిపోయింది, ట్రాన్సియన్స్ ఏసీ అనాలిసిస్, ఏసీ ట్రాన్సియన్, డీసీ ట్రాన్సియన్స్ మాట్లాడాను. ఓకే, ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సమ్ మిస్లీనియస్ కాన్సెప్ట్స్ మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, టుడే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఓకే వన్ టాపిక్ ఫిల్టర్స్ గురించి మాట్లాడతాం. టుమారో ఈవినింగ్ 7 to 9 తీసుకుంటాను కదా సండే. ఓకే, టుమారో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ అదర్ టాపిక్స్, మండే సమ్ అదర్ టాపిక్స్, అలా ట్యూస్డే సమ్ అదర్ టాపిక్స్, మిస్లీనియస్ టాపిక్స్. ఓకే, వన్ బై వన్. ఓకే, అంటే అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతూ ఉంటారు, డిఆర్డీఓలు అడుగుతారు, ఇస్రోలు అడుగుతారు, బార్క్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో వెళ్తేనా సమ్ కాన్సెప్ట్స్ దే లాస్ట్. విల్ సీ వన్ బై వన్. క్లియర్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు మిస్లీనియస్ టాపిక్స్ మాట్లాడుతున్నాను. నాకు ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి, క్లియర్ అయితే క్లియర్. చెప్పండి నాన్న. ఎస్ సార్, రైట్. అమ్మ ఒక్కసారి ఇక్కడ ఫిల్టర్స్, కొన్ని ఫిల్టర్స్ నేను క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, నోటీస్ హియర్. ఐడియల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకుంటేనా, లో పాస్ ఫిల్టర్ రైట్ నా టాకింగ్ అబౌట్ ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ మాట్లాడుతున్నాను. ఇట్స్ లో పాస్ ఫిల్టర్. ఈ లో పాస్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది? ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాత్రమే పాస్ చేస్తుంది.
0 to FC మాత్రం ఐడియల్ గురించి మాట్లాడు 0 to FC మాత్రం పాస్ చేస్తుంది. Greater than FC it is not passing. Okay, ideal low pass filter. Okay, it passes only okay frequencies between 0 to FC and stopping all the frequencies. Okay, now ideal high pass filter తీసుకుంటే high pass filter ఏం చేస్తుంది ఓన్లీ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని పాస్ చేస్తుంది. హై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్సి. ఓకే, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాత్రమే పాస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీస్ బిలో ఎఫ్సి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసింగ్, పాస్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ ఇది పాస్ చేయట్లేదు, హై ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వెరీ గుడ్. అలాగేనా ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్, ఈ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తున్నామా ఓన్లీ పాసింగ్ సర్టెన్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అమ్మా. ఓకే, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ పాస్ చేయట్లా, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ పాస్ చేయట్లా, ఓన్లీ FC1 టు FC2 ఓన్లీ పాస్ చేస్తుంది. ఓకే రైట్, వెరీ గుడ్ అమ్మ. అలాగే బ్యాండ్ రిజెక్ట్ ఫిల్టర్, బ్యాండ్ రిజెక్ట్ ఫిల్టర్ అన్న బ్యాండ్ స్టాప్ ఫిల్టర్ అన్న ఒకటి. ఓకే, ఈ బ్యాండ్ రిజెక్ట్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ పాసెస్ ఆల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎక్సెప్ట్ సర్టెన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. FC1 నుంచి FC2 మధ్యలో పాస్ చేయట్లేదు అమ్మ, మిగతా అన్ని పాస్ చేస్తుంది. ఓకే వెరీ గుడ్. ఆల్ పాస్ ఫిల్టర్, ఓకే ఆల్ పాస్ ఫిల్టర్ APF, ఈ ఆల్ పాస్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది పాసింగ్ ఆల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఓకే, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ పాస్ చేస్తుంది ఆల్ పాస్ ఫిల్టర్. ఓకే వెరీ గుడ్. ఈ హై లో పాస్ ఫిల్టర్ ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ చేస్తుంది, హై ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ చేయట్లా. హై పాస్ ఫిల్టర్ అమ్మా లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ పాస్ చేయట్లా, ఓన్లీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ చేస్తుంది. బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ఓన్లీ సర్టెన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీని పాస్ చేస్తుంది. బ్యాండ్ రిజెక్ట్ ఫిల్టర్ passes all the frequencies except certain frequency. All pass filter it passes all the frequencies to it. Okay, అమ్మ ఏమైనా టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే I can see here ఇది h of s with respect to s అనుకోవచ్చు, h of j omega with respect to omega అనుకోవచ్చు నాన్న, లేదా h of j 2 pi f with respect to f అని కూడా మీరు ప్లాట్ చేయొచ్చు. ఓకే రైట్ అమ్మ. ఇక్కడ టెస్ట్ ఏంటంటేనా ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇది సింపుల్ టెస్ట్. 0 దగ్గర ఓకే దిస్ వాల్యూ 1, h of s వాల్యూ 1. ఇన్ఫినిటీ దగ్గరికి వెళ్తే ఓకే హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గరికి వెళ్తే 0 అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ హెచ్ ఆఫ్ సింపుల్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఇది వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ 0 1, హెచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ 0. ఓకే, ఇక్కడ లో ఫ్రీక్వెన్సీ 0 దగ్గర 1 అని, హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర 0 అయిపోయింది. ఓకే, అది సింపుల్ టెస్ట్ అమ్మా. ఇప్పుడు హై పాస్ ఫిల్టర్ చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఇస్ హెచ్ ఆఫ్ 0? ఇక్కడ హై పాస్ ఫిల్టర్ కి వాట్ ఇస్ హెచ్ ఆఫ్ 0? హై పాస్ ఫిల్టర్ కి వాట్ ఇస్ ద హెచ్ ఆఫ్ 0? ఓకే నాన్న, హెచ్ ఆఫ్ 0 0, హెచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ 1, హెచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ 1. ఇక్కడ లో ఫ్రీక్వెన్సీకి 0, హై ఫ్రీక్వెన్సీకి 1. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకుంటామా, ఈ లో ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర 0 హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర కూడా 0. బ్యాండ్ రిజెక్ట్ ఫిల్టర్ తీసుకుంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ 1, హై ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా 1. ఆల్ పాస్ ఫిల్టర్ కూడా లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ 1, హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ 1. మరి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్షియేట్ ఎలా చేయాలి అంటే దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేశానుకోమా, ఇట్స్ డెఫినెట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ మధ్యలో 1 కాదు, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫంక్షన్ చేస్తే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. మీకు డజంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎవ్రీవేర్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫంక్షన్. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. దీనికి హెచ్ ఆఫ్ 0 1, హెచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ 1. దీనికి హెచ్ ఆఫ్ 0 1, హెచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ కూడా 1. అయితే ఈ రెండు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే అమ్మా దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫంక్షన్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్డర్ నేను లో పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకొని మాట్లాడాను. ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్ అని ఇక్కడ చేసి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్ ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది. ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకొని ఎలా ఉంటుంది లో పాస్ ఫిల్టర్ ఇది ఆర్, ఇది సి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకుంటే ఇది ఆర్ ఓమ్స్, ఇది సి ఫారడ్స్, ఇది విసి ఆఫ్ V0 ఆఫ్ టీ అనుకుంటున్నా, ఇది VI ఆఫ్ టీ అనుకుంటున్నా. ఇన్పుట్ VI ఆఫ్ టీ, అవుట్పుట్ V0 ఆఫ్ టీ. ఓకే, let us convert the given network into okay Laplace domain లో మార్చుకుంటాం. Laplace domain. Okay, this is nothing but like this. ఇదేమైంది 1/c. yes, this is r. V0 Vi of s, ఇది V0 of s వచ్చింది క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాస్తాం. ఓకే నా ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ దిస్ కెన్ బి కన్సిడర్స్ ఇది ఇన్పుట్ అనుకోండి, 2 ఇంపెడెన్సెస్ సిరీస్ లోనే వి రిక్వైర్ టు ఫైండ్ వోల్టేజ్ క్రాస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపెడెన్స్, వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్.
ఏంటి ఇది కూడా ఓమ్స్ లోనే ఉంది 2 ఇంపెడెన్సెస్ అమ్మా. ఓకే, ఈ V నాట్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇంపెడెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్ ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్ రాసుకోవచ్చు. V naught of S equal to that impedance 1 by SC divided by total impedance R plus 1 by SC into total voltage VI of S. Okay, or this is 1 by SCC divided by 1 plus SRC divided by SC into VI of S. My SC cancel చేశాను. This is 1 by 1 plus SRC to VI of S. V naught. Okay, therefore what is V naught of S by VI of S? V naught of S by VI of S is 1 by 1 plus SRC. This is your H of S. 1 by 1 plus SRC. Clear? Respond me in the chat box, Nana. Clear, I think. Respond me in the chat box, Nana. This is the trans function. Clear. Okay. Nana, adi ikkada rasinama chudandama. What is the trans function of first order low pass filter తీసుకుంటే 1 by 1 plus SRC వచ్చింది. నేను RC equal to 1 తీసుకున్నాను అనుకోమా. That RC equal to 1 అని పెట్టుకున్నాను అనుకో. Assuming RC equal to 1 తీసుకుంటే ఇది ఎలా ఉందంటే 1 by 1 plus S. 1 by 1 plus S. ఓకే, ఇక్కడే ఊరికే టెస్ట్ అసలు ఇది ఈ ట్రాన్స్ ఫంక్షన్ చూసి అసలు లో పాస్ ఫిల్టర్ హై పాస్ ఫిల్టర్ చెప్పాలి. ఇదే టెస్ట్. 0 పెడితే 1 రావాలి, ఇన్ఫినిటీ పెడితే 0 రావాలి. ఒకసారి చేయండి ఇక్కడ 0 పెట్టాను అనుకో. వాట్ ఈస్ హెచ్ ఆఫ్ 0? 1 by 1 plus 0 1 వచ్చింది. ఇన్ఫినిటీ పెట్టండి అమ్మా. వాట్ ఈస్ హెచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ? 1 by 1 plus ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, 1 by ఇన్ఫినిటీ నథింగ్ బట్ 0. ఓకే, ఇక్కడ తీసుకుంటే హెచ్ ఆఫ్ 0 1 వచ్చింది, హెచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ 0 వచ్చింది. ఇలాగే వచ్చింది. ఓకే, హెచ్ ఆఫ్ 0 ఏమో 1 వచ్చింది, హెచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర 0 వచ్చింది. నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లో పాస్ ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ ఫంక్షన్. ఎస్ సార్? క్లియర్? సేమ్ వే నోటీస్ హియర్. ఒకరిని హై పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకున్నాను అనుకో. హై పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకొని మాట్లాడితే హై పాస్ ఫిల్టర్ విల్ బి కెపాసిటర్, రెసిస్టర్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది C ఫారడ్స్, ఇది R ఓమ్స్. దిస్ ఇస్ V నాట్ ఆఫ్ T, దిస్ ఇస్ VI ఆఫ్ T. ఓకే, V నాట్ ఆఫ్ T, దిస్ ఇస్ VI ఆఫ్ T. ఓకే, లెట్ us convert the given network into మీరు J omega డొమైన్ లో మార్చుకుంటేనా, లేదా S డొమైన్ లాప్లాస్ డొమైన్ లో మార్చుకుంటే 1 by SC ఓమ్స్, దిస్ ఇస్ R ఓమ్స్. ఇది V నాట్ ఆఫ్ S, ఇది VI ఆఫ్ S. ఓకే, therefore voltage division rule లో మాట్లాడితే V నాట్ ఆఫ్ S equal to that resistance R by R plus 1 by SC to VI ఆఫ్ S. లేకపోతే మీరు R by మీకు 1 plus SRC divided by SC వచ్చింది VI ఆఫ్ S. Or this is SRC divided by 1 plus SRC into VI of S. This is a V naught of S. Okay, what is V naught by VI? Okay, V naught of S by VI of S. This is SRC divided by 1 plus SRC. This is your H of S. Transfer function H of S. Okay, transfer function H of S. అది ఇక్కడ రాసి మీకు చూపించింది. ఇది ట్రాన్స్ ఫంక్షన్ ఫర్ హై పాస్ ఫిల్టర్ అంటే SRC by 1 plus SRC. నేను RC equal to 1 తీసుకున్నాను అనుకోమా. ఎలా ఉంది? RC equal to 1 తీసుకుంటే S by 1 plus S వచ్చింది. S by 1 plus S. ఇక్కడ కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ 0 పెట్టండి అమ్మా. 0 పెడితే 0 by 1 plus 0, దిస్ ఈస్ 0 వచ్చింది. ఇన్ఫినిటీ పెట్టండి అన్న. హెచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అమ్మా. S టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ అయితే 1 by S టెండ్స్ టువర్డ్స్ 0. ఓకే, అంటే నేను పైన కింద నేను S తో డివైడ్ చేశాను అనుకో అమ్మా. S by 1 by S plus 1 S కాదు, S తో డివైడ్ చేస్తే 1 by వచ్చింది. 1 by S plus 1 వచ్చింది. ఓకే, యాజ్ S టెండింగ్ టువర్డ్స్ 0, S టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ అయితే 1 by S టెండ్స్ టువర్డ్స్ 0 by 0 plus 1. ఎంతమ్మా? ఇది 1. హెచ్ ఆఫ్ 0 ఏమో 0 వచ్చింది, హెచ్ ఆఫ్ 1 ఏమో 1 వచ్చింది. హెచ్ ఆఫ్ 0 0 వచ్చింది, హెచ్ ఆఫ్ 1 ఏమో 1 వచ్చింది. ఓకే, అంటే దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద హై పాస్ ఫిల్టర్. అమ్మా, ఫస్ట్ ఆర్డర్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్స్ మీకు ఉంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్డర్ అలా బ్యాండ్స్ రిజెక్ట్ ఫిల్టర్ ఉండదు. ఓకే, అంటే మీకు ఎలా ఉండాలంటే ఒక హై పాస్ ఫార్వర్డ్ బై లో పాస్, లేదా లో పాస్ ఫార్వర్డ్ బై హై పాస్ రావాలి. ఓకే, బ్యాండ్ పాస్ కావాలన్నా బ్యాండ్ రిజెక్ట్ కావాలన్నా. ఓకే, సరే అమ్మ, ఇక్కడ ఆల్ పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది అమ్మ. ట్రాన్స్ ఫంక్షన్ 1 - S by మీరు చదివే ఉంటారు. ఓకే, నారో రిజెక్ట్ ఫిల్టర్స్ అని.
1 minus s by 1 plus s అమ్మ. దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫస్ట్ ఆల్ పాస్ ఫిల్టర్. ఆర్ హెచ్ ఆఫ్ j omega రాస్తే 1 minus j omega by 1 plus j omega. Okay. నా magnitudes లో మాట్లాడే square root of 1 plus omega square by square root of 1 plus omega square. Magnitude of a plus jb, magnitude of a minus jb na square root of a square plus b square. Cancel అయిపోయింది 1 వచ్చిందమ్మ. Magnitude 1 independent of frequency అంటే అందుకే. ఓకే. సేమ్ వే సెకండ్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్స్ మీరు చదివి ఉంటారు. షెప్షూ ఫిల్టర్ అని, బటర్వర్త్ ఫిల్టర్ అని. ఆ ట్రాన్స్ ఫంక్షన్స్ ఎలా వస్తాయి? సమ్ ఆల్ఫా బై సమ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 3 మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ అని వచ్చినాయా? నేను ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని తీసేసి మీకు రాసి చూపిస్తున్నాను. ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకుంటే 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1 లాగా వస్తుంది. మీరు చదివారు. మీరు చదివింది ఏంటంటే ఇలా చదివారు. ఏ నాట్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 మైనస్ ఏ నాట్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ చదివారు. గుర్తుందా? where A naught equal to 1.414 for one filter, 1.732 for another filter. చదివారు ఇవన్నీ చదివారు మీరు. ఓకే అది నేను ఆ కాన్స్టెంట్స్ అన్ని తీసేసి మీకు రాసి ఇక్కడ చూపిస్తాను. 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1 దీన్ని లో పాస్ ఫిల్టర్ ఇలా ఉంటుంది సెకండ్ ఆర్డర్. అలాగే ఎస్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1 ఉంటే ఇది హై పాస్ ఫిల్టర్. ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1 ఉంటే బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1 ఉంటే బ్యాండ్ రిజెక్ట్ ఫిల్టర్. ఆల్ పాస్ ఫిల్టర్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఉండవు. ఒకవేళ ఇది మీకు టెస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే 0 పెట్టండి అమ్మా. 1 బై 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 1 నథింగ్ బట్ 1 వచ్చింది. ఇన్ఫినిటీ పెట్టండి అన్న 1 బై ఇన్ఫినిటీ నథింగ్ బట్ 0 వచ్చేసింది. ఓకే. లో ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ చేస్తుంది, హై ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ చేయట్లేదు. అమ్మ దీన్ని కూడా చూడండి అమ్మా. 0 పెట్టానుకోమ్మా. 0 బై 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 1 వచ్చిందన్న. దిస్ ఇస్ 0. ఓకే. అమ్మ ఇక్కడ ఎస్ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ అయితే 1 బై ఎస్ టెండ్స్ టువర్డ్స్ 0 కాబట్టి దీన్ని నేను 1 బై 1 ప్లస్ 1 బై ఎస్ ప్లస్ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ రాశాను. ఓకే. ఇప్పుడు నా 1 బై ఎస్ టెండ్స్ టువర్డ్స్ 0 కాబట్టి 1 బై 1 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 వచ్చింది. లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ పాస్ చేయట్లేదు, హై ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రం పాస్ చేస్తుంది. ఇలా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది లో ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర 0 వచ్చింది, హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర 0 వచ్చింది. అంటే ఇట్ ఇస్ పాసింగ్ ఓకే ఓన్లీ బిట్వీన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. అమ్మ ఇక్కడ ఇది లో ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర 1 వచ్చిందని, హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర కూడా 1 వచ్చింది. But it is depending on s function s magnitude function definitely a function of omega la వస్తుంది కాబట్టి ఇది బ్యాండ్ స్టాప్ ఫిల్టర్. క్లియర్? చెప్పండి నాన్న. క్లియర్ నాన్న? ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇస్తే లో పాసా, హై పాసా, బ్యాండ్ పాసా, బ్యాండ్ స్టాప్, ఆల్ పాస్ అనేది ఇలా చేసుకోవాలి అని చెప్పాను. క్లియర్ సార్? భవాని క్లియర్? ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇస్తే హౌ టు డిటర్మైన్ లో పాసా, హై పాసా, బ్యాండ్ స్టాప్ అనేది జస్ట్ ఆ పాయింట్స్. సరేనా? ఇక్కడ ఒకసారి చూడమ్మా. ఎస్ జెడ్ఎల్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఇండక్టర్ ఎస్ ఇంటూ ఎల్ ఓమ్స్. ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఏ కెపాసిటర్ 1 బై ఎస్సి. ఎఫ్ ఎస్ అంటే జే ఒమేగా. ఎస్ ఈక్వల్ టు జే ఒమేగా నథింగ్ బట్ జే 2 పై ఎఫ్. ఎస్ అంటే జే 2 పై ఎఫ్. ఎఫ్ 0 అంటే ఎస్ 0. ఎఫ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎస్ కూడా ఇన్ఫినిటీ. ఓకే. సరే ఈ ఎస్ జెడ్ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎల్ కదా. ఓకే. నేను 0 పెడితేనా ఓకే దిస్ ఇస్ 0 ఓమ్స్ వచ్చింది. 0 ఓమ్స్ అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ 1 బై ఎస్సీ కదా. ఎస్ ఈక్వల్ 0 పెడితే 1 బై 0 అనే ఇన్ఫినిటీ అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇంపిడెన్స్ అక్రాస్ ఎలిమెంట్ ఇన్ఫినిటీ. ఎఫ్ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర చూస్తే హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఓకే అంటే ఎస్ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ. ఈ టర్మ్ ఎస్ఎల్ కదా ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది. ఎఫ్ ఇన్ఫినిటీ అయితే ఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఇది టర్మ్ ఇన్ఫినిటీ. 1 బై ఇన్ఫినిటీ 0 ఓమ్స్. ఇంపిడెన్స్ అక్రాస్ ఎలిమెంట్ ఇన్ఫినిటీ అయితే ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇంపిడెన్స్ అక్రాస్ ఎలిమెంట్ 0 అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్. అంటే ఎఫ్ ఈక్వల్ 0 దగ్గర ఇండక్టర్ షార్ట్, కెపాసిటర్ ఓపెన్. ఎఫ్ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఇండక్టర్ ఓపెన్, కెపాసిటర్ షార్ట్. ఇది ఇప్పటి నుంచి చదువుతుంది. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎఫ్ కి టీ కి ఈక్వల్ టు 1 బై ఎఫ్ ఏనా. ఎఫ్ 0 అంటే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టీ నా. ఎఫ్ 0 అంటే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టీ అని అడుగుతున్నాను. ఇన్ఫినిటీ. మనం టైం డొమైన్ లో మాట్లాడాం ఇందాక. స్టడీ స్టేట్ టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ స్టడీ స్టేట్. నథింగ్ బట్ స్టడీ స్టేట్ టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ అంటే స్టడీ స్టేట్. అంటే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ 0. అక్కడ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ స్టడీ స్టేట్ లో షార్ట్, కెపాసిటర్ ఓపెన్. ఎఫ్ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ అయినా టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ 0 అని. ఓకే. టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ 0 ప్లస్. ఓకే. ఇది టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ కండిషన్. వైట్ ఆపోజిట్ ఇండక్టర్ ఓపెన్, కెపాసిటర్ షార్ట్. ఓకే. ఈ అర్థమైందా? చెప్పండి అమ్మా. ఈ అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్?
F equal to 0 అంటే స్టడీ స్టేట్ t tending towards infinity. ఇండక్టర్ షార్ట్ కెపాసిటర్ ఓపెన్. F equal to infinity అంటేనా అంటే t equal 0 ప్లస్. ఓకే, ఇండక్టర్ ఓపెన్ అయిపోద్దామా, కెపాసిటర్ షార్ట్ అయ్యింది. I will take another 10 minutes. చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం, రేపు ఇంకోటి నేను చెప్తాను. జస్ట్ ఇవాళ చెప్పిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో మాట్లాడతాను. ద మాక్సిమం ఫేజ్ shift added by all pass filter to the input signal అంటున్నాను. What is the maximum phase added by all pass filter to the input signal అంటున్నాను. Okay, 0 degrees minus 90 plus 90 plus or minus 180 అని అంటున్నాను. The maximum phase shift added by the all pass filter to the input signal. What is the answer? 0 degrees minus 90 plus 90. Now, how to answer this question? Transfer function h of s equal to 1 minus s by 1 plus s. J omega లో మార్చాను h of j omega 1 minus j omega by 1 plus j omega. ఇక్కడ magnitude square root of 1 plus omega square by square root of 1 plus omega square, magnitude 1a. ఓకే, యాంగిల్ లో మాట్లాడానమ్మా. ఈ యాంగిల్ తీసుకుంటే మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా. దీని యాంగిల్ కింద tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా, పైకి వెళ్తే మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా, మైనస్ 2 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా వచ్చింది. ఇలా అమ్మా, ఈ ఆల్ పాస్ ఫిల్టర్ ఎలోస్ ఆల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఓకే, ఇక్కడ రియల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే 0 ఇన్ఫినిటీ, 0 టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, మా దీంట్లో నేను 0 పెడుతున్నాను. నా రియల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాట్లాడుతున్నాను. రియల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ దాకా. ఒమేగా ఇక్కడ 0 నుంచి ఒమేగా ఒకటి ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ ఒమేగా 0 పెట్టాను అనుకోమ్మా, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఓకే మైనస్ 2 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0 అంటే 0 డిగ్రీస్ వచ్చింది. ఒమేగా ఇన్ఫినిటీ పెట్టాను అనుకున్నాను, మైనస్ 2 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ, minus 2 tan inverse of infinity. Okay, tan inverse of infinity అంటే 90 degrees. Okay, minus 2 into 90 అంటే minus 5/2. Okay, minus 180 degrees. Or minus 180 అయినా plus 180 అయినా ఒకటే. అంటే what is the maximum phase shift added by the all pass filter to the input signal అన్న plus or minus 180 degrees. అంటే ఆప్షన్స్ చెప్తారు ABCD నా అవన్నీ వెరీ గుడ్. ఆన్సర్ చెప్పడమ్మా ABCD. What is the answer? Right answer. D is the right answer. Very good. Very good. ఇలా అడుగుతారు, ఒకరు అడిగితే ఇలా అడుగుతారు. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తెలిస్తే ఇలా అడుగుతారు. సేమ్ వే నోటీస్ హియర్ ద మాక్సిమం ఫేజ్ షిఫ్ట్ యాడెడ్ బై ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్ టు ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈస్ అంటాం. ఓకే, ద మాక్సిమం ఫేజ్ షిఫ్ట్ యాడెడ్ బై ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్ టు ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈస్. అమ్మ, ఇది ఐడియల్ ఫిల్టర్ కాదు, ప్రాక్టికల్ ఫిల్టర్. ఓకే, ద మాక్సిమం ఫేజ్ షిఫ్ట్ యాడెడ్ బై ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో పాస్ ఫిల్టర్ టు ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అంటే చూడండి. Let us convert the given network into S domain లో మార్చిన R ohms 1 by SC ohms. V naught of S, this is VI of S. Okay, అమ్మా, what is the V naught నానా? ఇక్కడ నేను వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ వేసాను. 1 by SC divided by R plus 1 by SC ఇలా వచ్చింది. Therefore ట్రాన్స్ ఫంక్షన్ H of S 1 by 1 plus SRC వచ్చింది. ఆర్ J omega లో మాట్లాడితే 1 by J omega RC. అమ్మా, ఈ J omega 2 pi F రాసుకున్నాను. 2 pi F J omega నేను 2 pi F రాసుకున్నాను. ఓకే, దీన్ని నేను ఎఫ్ ఉంది, మిగతా టర్మ్ నేను చూడమ్మా ఎఫ్హెచ్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తాను. 1/2 పై ఆర్సీ డిఫైన్ చేశాను. ఇది ఫోర్, ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఎఫ్ బై ఎఫ్హెచ్. ఓకే, లో పాస్ ఫిల్టర్ కి ఎఫ్హెచ్ అంటాను, కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అప్పర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, హైయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎఫ్హెచ్ 1/2 పై ఆర్సీ, ఇది 1/1 ప్లస్ జే. ఎఫ్ కాకుండా మిగతా టర్మ్ అంటే 1/fh రాసాను. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడిగితే 1/√. ఓకే, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. యాంగిల్ అడిగితే కింద డినామినేటర్ లో మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ బై ఎఫ్హెచ్. యాంగిల్ మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ బై ఎఫ్హెచ్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ప్లాట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ప్రాక్టికల్ గా అయితే దిస్ ఫిల్టర్ విల్ పాసెస్ ఓన్లీ అప్ టు హై కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇదే కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అప్పర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దాన్ని ఎఫ్హెచ్ అంటున్నాను. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాస్ బ్యాండ్. ఇది ఇక్కడ ఇది పాస్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇదంతా స్టాప్ బ్యాండ్ అంటారు. స్టాప్ బ్యాండ్. ఇది ప్రాక్టికల్ గా అయితే ఇట్ విల్ పాసెస్ ఓన్లీ అప్ టు కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, రైట్ అమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద రియల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్? ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర నుంచి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 0 నుంచి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్హెచ్ దాకా పాస్ చేస్తాం. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాను అనుకోమ్మా, ఈ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0 పెడితే యాంగిల్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0 పెడితే 0 వచ్చింది. అమ్మా, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్హెచ్ పెట్టాను అనుకున్నాను, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 విత్ -1 మైనస్ ఉంది. tan inverse of 1 అంటే 45 degrees, minus 45 degrees. Okay, this is the maximum phase shift allowed by
low pass filter to the input signal. Minus 45 degrees is the right answer. Now clear? చెప్పండి. Nana clear? Right? Now same way ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు చూడండి. Same way. Clear Nana? Right. The maximum phase shift added by first order high pass filter to the input signal Nana. ఇది C, ఇది R. Okay. ఇక్కడ కూడా కన్వర్టింగ్ ది గివెన్ నెట్వర్క్ ఇట్స్ ప్రాక్టికల్ హై పాస్ ఫిల్టర్. ఓకే, ఇలా కన్వర్ట్ చేసినాము, ఎస్టిమేట్ లో కన్వర్ట్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎస్ఆర్సి బై 1 ప్లస్ ఎస్ఆర్సి వచ్చింది. నేను ఈ ఎస్ఆర్సిని కూడా కిందకి తీసుకెళ్తేనా ఎస్ఆర్సి బై ఎస్ఆర్సి 1 అయిపోయింది, 1 బై ఇలా వచ్చింది 1 ప్లస్ ఎస్ఆర్సి. ఇది ఎస్ పలు జే ఒమేగా రాసాను, ఒమేగా పలు 2 పై ఎఫ్ పెట్టాను. ఓకే, ఈ జే కింద నుంచి పైకి వెళ్తే మైనస్ జే అయిపోయింది. ఇక్కడ 1 బై 1 మైనస్ జే 1 బై ఒమేగా ఆర్సి. ఓకే, ఈ ఒమేగా పద 2 పై ఎఫ్ పెట్టాను, 2 పై ఎఫ్. ఓకే, మిగతా టర్మ్ అంతా ఎఫ్ తీసేసి మిగతా టర్మ్ అంతా నేను ఎఫ్ఎల్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఎఫ్ఎల్ బై ఎఫ్ అని వచ్చింది. ఎఫ్ఎల్ అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ నుంచి హై ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ చేస్తుంది, హై పాస్ ఫిల్టర్ అది కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 1 బై 2 పై ఆర్సి వేర్ ఎఫ్ఎల్. మీకు ఇలా వచ్చింది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. యాంగిల్ డినామినేటర్ లో మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎల్ బై ఎఫ్, పైకి వెళ్తే ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎల్ బై ఎఫ్ వచ్చింది. ఎఫ్ఎల్ బై ఎఫ్. ఓకే, ఓకే ఇలా వచ్చింది. ఇది దిస్ ఇస్ ద ప్రాక్టికల్ హై పాస్ ఫిల్టర్. ఇట్ ఎలోస్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎల్, కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫినిటీ దాకా పాస్ చేస్తున్నాం. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ దాకా, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎల్ నుంచి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎల్ పెట్టాను అనుకోమా, ఎఫ్ఎల్ 1 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 అంటే 45 డిగ్రీస్. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ పెట్టాను అనుకోమా, ఈ ఎఫ్ అనే డినామినేటర్ లో ఉంది 1 బై ఎఫ్, 1 బై ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, 1 బై ఇన్ఫినిటీ అంటే 0, 1 బై ఇన్ఫినిటీ అంటే 0. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0 అంటే ఓకే 0 డిగ్రీస్. మాక్సిమం ఫేజ్ షిఫ్ట్ అలౌడ్ బై హై పాస్ ఫిల్టర్ అంటే ఎంత 45 degrees. The maximum phase shift allowed by high pass filter to the input signal is 45 degrees. This is the right answer. Okay, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ టుమారో. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ద క్లాస్ రైట్ నౌ. ఫిల్టర్స్ మీద ఇంకొక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తాను. ఓకే, సీ యూ టుమారో విత్ అదర్ టాపిక్.